Анна, с возвращением в мою ванну. Когда я прихожу домой, ты снова не даешь. Когда дарю цветы, ты снова мозги мне ебешь. Когда я подарил их, ты мне снова не даешь. Жить без меня не можешь, что же это за пиздец? Когда я прихожу домой, ты снова не даешь. Когда дарю цветы, ты снова мозги мне ебешь. Когда я подарил их, ты мне снова не даешь. Жить без меня не можешь, что же это за пиздеж? Первый класс, здесь это новые МС. Я ща хуярю самые клёвые песни. Мне не надо никого, пиздуйте все. Ты кто, ты где, ты чмо в тюрьме? Это пизды просто каждому рэперу. Здрасте, Лёша, Влад, Винрокс. Я иду на бой, суки кричат, о боже мой. Если ты со мной, то вперед, врага хуярить на фронт. Я как солдат всегда готовый воевать за хип-хоп. Такое мы такого еще не видели, такое больше такого не увидите. Если ты со мной, то брат салам. Первый класс. Рассказ он number one, кто хуярит всех, это первый класс. Поднимите руки вверх, это первый класс. Кто записывает рэп, будто он не человек, это первый класс, это первый класс. Кто хуярит всех, это первый класс. Поднимите руки вверх, это первый класс. Кто записывает рэп, будто он не человек, это первый класс. Кричите! Фильм-то идет вообще? А, да, зашибись, идет. Пошла ты нахуй, блядь. Пизда. Пошла ты нахуй, блядь. Пизда. Пошла ты нахуй, блядь. Пизда. Пошла ты нахуй. Пизда. Пошла ты нахуй. Так, включаю гамульку. Пизда. Ой, сейчас сначала контроллер, секундочку, иначе будет плохо. Пошла ты нахуй, нахуй. Пизда. Пошла ты нахуй, нахуй. Пошла ты нахуй, нахуй. Пошла ты нахуй, нахуй. Пошла ты нахуй, нахуй. Пошла. Вырубай. Так, play. А, тут все вот здесь. Захват экрана. Хуяк. Это выключаем. Все, можно играть в Deadly Premonitions. Я чувствую, друзья, как я уже близок к прохождению данной компьютерной игры. Я уже чувствую, что я сделал все. Контроллер не работает, что ли? Что ли? О-о. О-о. А почему? Почему не работает мой DualShock? Что же это за пиздеж? Здравствуйте, Bloodwing. Сейчас, секундочку, я контроллер пытаюсь подключить. Что же это за пиздеж? А ну-ка, этот самый. Запущу-ка я игру с Big Picture. Во. О, работает. Play. Интересно, есть какие-нибудь моды на Big Picture? Здравствуйте, Феликс. Филипп.
Когда я прихожу домой, ты снова не даешь. Здравствуйте, картовый пират. Всем добро пожаловать на мой онлайн транслейшн. Сегодня я буду играть Deadly Premonition, игру для самых старых людей на земле. Осталось еще совсем немного, я чувствую. Я чувствую. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здравствуй, Рамзес. Джамджес. Джамджек. Гамджес. Сайдлайн. Yippee! Yippee! А, не, мой сайдлайн это прикольный ник, довольно иронично. Типа, прикольный ник, довольно иронично. Это мой лайн. Это мой эпический лайн. Меня запомнят, я в гроб лягу, у меня на гробу будет это написано. А вот и я. Тут закрыто, да, походу? А, не. Стоп, я ел или нет? Да. Все, я готов идти в бой. Здравствуйте, Ghost Number. Привет, чел. Видел у тебя у шпигуна в ролике. Это ты сказал SCP сосать? Lena Doman, aka Professor R. How could such an intelligent person like her suffer such a tragic downfall? Does the South really corrupt people, like Patty said? This sunlight certainly seems capable of breaking... Так, спокойно, спокойненько, блядь. Привет, Микромеликс. Малышня. Why do you think the Clarksons Тут игры chose a для взрослых. dragonfly Чё ж ты for their пришёл-то badge сюда? crest? In some European countries, dragonflies are called devil's needles, and folklore suggests that they fly around, sewing up the mouths of children who don't do as they're told. In Japan, some samurai helmets are also shaped like dragonflies. There, dragonflies are seen as beneficial insects who march valiantly ahead, preying on the pests that devour crops. In other words, dragonflies symbolize opposite things depending on whether you're in the east or the west. But why did the Clarksons choose this insect to be their symbol? I can't help but feel like it's something deeper than the cliched image of dragonflies as guardians of crops. А вот я приехал в Memorial Oak Street. Тут стоят деревья. Здрасте-ка, дом. Zach, do you sense that? These trees have watched over this land for the past 300 years. Long before the Clarksons built up their town, if they could speak, I wonder what they'd have to say about this case. А вдруг деревья реально умеют Has there разговаривать? always been a different number of trees on each side? Yeah. I heard that by the time our town came along, there were only 17 left. Опа, это что такое? Срубили деревце. A general from the South might have cut one down during the Civil War. Intriguing, Patty. Why did he cut one down? I don't know. Folks say he planted a red tree in its place. I don't know if that's true or not, though. Я как понял, вселенная Свэри связал вселенную D4 Zach, the и shape of these seeds. They вселенную look just like the Deadly ones we Premonition. saw at Lisa's И там у altar. персонажа есть способности, и тут есть у персонажа способности, и у детектива тоже есть способности. Потому этот мир один и тот же. Patty, it appears that legend about the red tree wasn't a total lie. The first tree is withered and gone. Привет, Birthday The Cake. shells from its seeds remain. Perhaps that red tree left some descendants somewhere else.
Далматинец. Zach, he seems to know something that we don't. Doesn't it seem like he's trying to guide us somewhere? What? Change of plans, Patty. Let's go on a little stroll with that Dalmatian. Блять, хоть бы не сбить его. Здрасте, Idle Insane. Блядь. Так кто-то на стрим зайдет, увидит, чем я занимаюсь, знаете, вот просто за собакой еду на скейте, блядь. Это что ж такое? Куда она меня ведет, блядь? Он, походу, ведет меня к тому самому красному дереву, одному, к которому я ездил тогда один раз. Если я правильно помню. Во, походу, вот оно, да? О, или не. Игрушка по оптимизации хорошая. Только вода лагает, пиздец. Все, что связано с водой, лагает, пиздец. Не выдерживает почему-то шейдер воды. Этот самый Unity. Is this the red tree that General planted? No way! This is a maple tree. A maple tree? Then it shouldn't be red at this time of year. You're right. That's strange. A long time ago, my mama and daddy used to come here together a lot. They told me they used to go on dates here, back before I was born. Разве не должен был ее отвезти домой? У нее же типа отец умер, не? Then they'd come Ну, here меня and спойлернули eat together. чуть-чуть в начале. Там, когда было My mama расследование. was really pretty, you know. When I was a kid, I believed she was a real goddess. Under the boughs of a legendary tree that stayed red all year long, a small miracle was born. One man Гафик, привет. managed to win the heart of the most beautiful girl in the world. And they call him Melvin Woods. Looks like it's time to move on. What a fantastic guide we managed to find. He actually waited for us to finish talking before taking us on to the next spot. Поехали.
Точнее, пойдем. Не, бежать не буду, поеду. Ебать, Свари, конечно, придумал жесть. Свари придумал реальную жесть. А, кстати, я могу в нее врезаться, потому что она, наверное, это самое... Не считается за NPC, она просто вот двигается с точки в точку. Я так понимаю, там от торможения у меня портится этот самый, портится скейт, походу. Блядь. Ты передумала, что ли, или что? А, я... Это что нахуй такое? Я понял. Тут даже и прописывал этот, сука... Блядь, они плейтестили эту игру или нет? Мне просто интересно, вот искренне, нахуй. Свари вот за собакой бегал минут 15, думает, ебать, вот это то, что, чем я хочу заниматься, реально. Или это он так троллит жестко? Это, мне кажется, это троллинг какой-то. Условный растягиватель геймплея. Блядь, нет! Блядь! Сука! Куда она ушла? Куда собака ушла, блядь? Я нахуй так и знал. It appears that we've lost sight of our guide, Zach. Oh well, let's head back to the last tree. Пиздец. О, господи, то есть опять... 46, понял. Охуенно, сейчас, походу, если я потерял, куда она пошла, получается, мне заново, что ли, сейчас там будет идти? Я нахуй компьютер разъебу, если мне сейчас надо заново будет идти. Ачивку зато получил, видели? Wars Willy. Какой же великий квест. Мне кажется, он троллит. Он троллит жестко.
So, what do you think of him? Yes, I'm talking about him. Boondock, is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of either? Still too early to tell. But it's clear that he'll be the key to uncovering this case's mysteries. That's what my soul tells me. Zach, we can't fall behind this time. We need to stick close to him. Ой, блядь. Давай, давай, пиздуй. Давай, 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 погнали, ебать. Давай, давай. Давай, давай, набирай обороты, давай. Камон, бейба, давай, 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 хуя. Давай, собачка, давай. Ебать, жесткий поворот на 12. Здрасте, Vivi Hub. High octane gameplay. Oh yes! Oh yes! Меня сейчас порвутся нахуй просто. Я сейчас на себе порву всю одежду из возможной, которая сейчас на мне есть. Трусы, носки. Я на себе кожу вырву сейчас, настолько мне вот это вот. Я вот сейчас сосредоточен, за собакой надо. За собакой надо, друзья. По-другому никак, блядь. Я могу... Блядь, Дмитрий Куплинов, я обращаюсь к вам. Это мой челлендж для вас. Пройдите эту игру до конца, с начала до конца. Мой челлендж для вас. Дмитрий Куплинов, я как маленький стример даю вам челлендж. Если вы... Если вы, блядь, не пройдете эту компьютерную игру, то вы не геймер. Я заявляю, я буду лучше геймером. Потому что я-то собачку провел к первому дереву, мне что-то ко второму осталось. Да через текстуры хуярь. Да ёбаный, сука. Ой. Ох уж это для Premonition. Интересно, безопасно, когда дома вот так вот стоят на этих самых, видели, на сваях из кирпичей? Их молнии не ёбнет случайно, если что-нибудь произойдет? Они же не заземленные, они типа немного на высоте стоят. Это же ёбнет, если в дом, не дай бог, молнии. В роутер? Да, в роутер прям ебанет, чтобы взорвало весь дом. Как у меня. У меня шаровая молния залетела, блядь. Кто-нибудь видел видео сегодня, кстати, вышло? Где пророк Санбой звонит в Киви, в техподдержку Киви кошелька. Громотвод, да, хорошее решение, я согласен. Там, короче, на главном сайте Киви, ну, кто пользуется Киви, тот знает, там есть пример карты, как она будет выглядеть. Если пример карты заказать, там какой-то Александр Алексеев или что-то такое. И пророк Санбой подумал, что это реально типа его карта. И он звонит такой: кто такой Александр Алексеев? Почему это, блядь? Типа, моя карта, блядь, с именем Александр Алексеев, нахуй. Ему мужик минут 15 пытался объяснить, почему. Почему так происходит. Что это типа, ну, не его карта, это на самом деле просто как она примерно будет выглядеть.
У меня лишь одна претензия к Сваре, знаете, вот по поводу всего Deadly Premonition. Я еще могу терпеть вот эту хуйню, вот это погони за собаками, за красными деревьями ради лора. Но, блядь, то, что ассеты некоторые купленные, это ж бюджетная, в конце концов, типа, игра про детектива. Она всегда такая была, ничего не изменилось. Здрасте, Форлорни. Меня просто бесит тот факт, что некоторые купленные ассеты немного не соответствуют по стилистике другим How ассетам. would То you есть. rate this creation? Not bad, I reckon. They made good use of its natural form, while also pulling out the soul from within. The artificial color also looks pretty. You don't usually see this level of harmony. Something unnatural always ends up getting left behind. Привет, Макс. Zach, Всем did you здрасте. catch all that? Всем здрасте, да. She sounded just like the curator of an art gallery in New York. I think we may have Кто-то just смотрел в uncovered «Докторе a new Кто» side of her. момент... Блять, как же я ревел с него, когда этот самый... Когда Ван Гог But приходит unfortunately, на свою же выставку, Can't короче. see anything artistic about it. Блядь, Honestly, ебать it меня looks- that's all I разъебало. get from it. And there's no way that this is a descendant of the tree that the general planted. Меня так это разнесло до слез, просто. Типа, если знать просто, я большой фанат Ван Гога, на самом деле, его творчество в целом. Если знать то, чем он занимался, еще как было. И фильмы по нему смотрел, вот это, как там, «С любовью, Винсент» вроде, где играет где играет Вильям Дефо. Очень хороший фильм, кстати, всем советую. Дает очень сильную мотивацию творить самому себе, что-нибудь делать в своей жизни. Вот «С любовью, Винсент» тема, очень советую, Макс, тебе понравится 100%. Он, не сказать бы, что очень динамичный в плане повествования, он просто очень интересный в плане операторской работы. И там, если ты знаешь картины, вот до этого, то есть следил за Ван Гогом, там вот «С любовью, Винсент», который мультик... А, понял, я перепутал. А как тогда с этим называется? Блядь, где собака? А вот. А как называется тогда тот, о котором я сказал, с Дефо? Фильм. Блять, что она делает? Сука, я понял тебя, Свери. На пороге вечности, вот этот фильм. Всем смотреть. Всем смотреть. Люблю кино. Если бы вырезание собаку, она обижалась, и надо было снова проходить миссию. Да, это было бы легендарно, я думаю. Это просто... Блядь, не давай ему идеи, пожалуйста. Насчет деревьев и роста их из воды, это, ну, практика такая просто. Они, как я понял, в этом, в Unity можно просто террейн строить вручную. И Свери просто такой думает, блядь, надо деревья чисто накидать как-нибудь, ну, на похую реально. Он набросал, чтобы это примерно выглядело нормально. К тому же на свече же там оптимизировать это все бы пришлось. Он так 3-4 дерева накидал. И игра начала идти в 20 кадров в секунду. Это, слава богу, я сейчас на ПК играю, она еще более-менее идет. На свече я, конечно, соболезную людям, которые играли в 15 кадров в секунду. Я представляю, как на скейте кататься, блядь, в 15 кадров и за этим... И за собакой вот так вот ходить. Думаю, начать смотреть True Detective. С Саней Шпигуном начнем, скорее всего, смотреть. Надо Сане об этом сказать. Что-то я уже за него решил, надо как-нибудь, да. Сказать ему, давай попробуем, посмотрим. Может, мне кажется, Саня смотрел, но мне нужно посмотреть, ознакомиться, в конце концов. Очень много вдохновлено True Detective в этой игре.
Да все старые фильмы, вот типа True Detective, CSI, что там еще, блядь. Man in Black, вот эта вся тема, которая за мистику, вот именно про мистические штуки, они вот из-за того, что они старые, они очень прикольно как-то работают, не знаю, как объяснить это. Какой-то интересный феномен. Это вот я сегодня у Кинопоиска смотрел про дурацкие фильмы. Вот примерно по такому же принципу, наверное, работают и фильмы про мистику какую-либо. Они чем старее, тем они становятся культовее, и тем они это самое. И тем они интереснее смотрятся в итоге. Особенно Man in Black, кстати, хочу заметить. Man in Black довольно хорошо состарился как фильм. Сериал «Герои». Сейчас, конечно, все, наверное, будут смеяться, но я в детстве смотрел по телевизору этих... Как, блядь, их называли? Которые в оранжевых комбинезонах ходили, и там один из них бессмертный был, кудрявый такой. Как она называлась? Что-то там «Отпрыски» или что-то такое, как они назывались, блядь? «Отбросы», «Отбросы». Да, вот это. По телевизору ничего не было, кроме вот этого сериала, я не мог это не смотреть. Я тогда чувака кайфовал, он такой типа умирает, но на самом деле он не умирает. Я такой, вау, вот это кайф. Какой он крутой, вот бы мне тоже не умирать. Здравствуйте, Иван Ковто. Вот невидим... Блять! А, все, слава богу. Невидимого чела, к сожалению, не помню. Невидимый чел — это вот этот, что-то на уровне, как оно там, моя геройская академия, вот это вот. Блять, Алина нахуй. Со своим VR-чатом, блять, и геройской академией. Пошли играть в этот самый. Пошли играть в VR-чат. Блять, моя геройская академия, сука, дети 12-летние нахуй. Куда она делась, блять? Во, слава богу. Дети 12-летние такой, о, я там Деку, я этот, герой академии, блядь. Ну, это я. Я такого не фанат, если честно. Там в VR-чате очень много творческих людей, которые делают очень творческие вещи. Для меня больше VR-чат, знаете, как больше синглплеерная игра. Я к нему отношусь примерно так. То есть я там иногда захожу, сижу, да, слушаю людей. Но в большинстве случаев я играю сам и там фотографирую всякие темы интересные. Потом это все заливается в артворк в Steam. Главная задумка на самом деле, чтобы заинтересовать людей посещать карты, которые изображены на фотографиях по большей части. Потому что, кстати, это последнее дерево, скорее всего. Потому что карты там действительно интересные. Тем более я приближенный к сеттингу делаю всегда скриншоты, и чтобы они выглядели так, как будто они реально в игре сделаны. Там некоторые люди не верили вообще в то, что откуда вообще скриншоты, кто где чё. Zach, now this is interesting. It looks like a tree that you could find anywhere. Yet, it's also unlike any other. Completely alien. And look how it's weaved its way into the landscape. Я же говорил им, что мы вернемся к этому дереву. Cancer cells invading a human body. You might not even notice it unless you're focused on finding. VR-чат сейчас, я думаю, заходить, ребята, кому интересно. Вообще закинуться, кто там Капанев купил себе VR-хедсет. Я думаю, это бесполезно сейчас. Чтобы с кем-то пообщаться или с кем. Там очень большой наплыв игроков с компьютера, там очень большой наплыв детей. Это невозможно, это все сортировать, нужно сидеть мануально, то есть никто не модерирует, блядь, видеоигру. Всем похую абсолютно, то есть там, чтобы найти нормального человека, ну, это ж, блядь, 98
98% виртуальной реальности там состоит, ну, буквально, сука, из детей. Куда бы ты ни пошел. I promise to protect you from all the evil in Я в our основном world. лажу по таким, типа, Do нишевым not мирам, да, вот touch условно, this если не tree. по публичным. Got that, Patty? Там в основном заходят Got it, японцы. То есть, а с Agent японцами хуй ты что-то, непонятно. Я там попытаюсь что-то там коничева, ваташева там ему сказать, но я We максимум... successfully spoke with the 17 comrades. I feel like they showed us a side of nature that transcends the realms of human knowledge. На пятерочке? О, ты меня видела? Next up is the Holy Allah. Могла бы подойти. According to the Сказать oracle, что-нибудь. we may be due for another childish puzzle soon, Zach. But Это that's сегодня okay. было? Why not enjoy playing by their rules? Я for a сегодня на bit? пятерочке, ебать, диджейл там. Я там такой жесткий трек свел, жалко, я не записал его, нахуй. Надо было его записать. Получилось то, что проебал собаку. Да-да-да, ты он же на экран вывелся, не? Where's Willy называется. Да, если честно, не думаю, что мне есть смысл стесняться. То есть, особенно учитывая тот факт, что я сам сижу там, по большей части, потому... Мне кажется... О, кстати, все. Потому в этом нет ничего страшного. О! Мой отец вышел из компьютера, можно поиграть в его игры. Очень удивительно, кстати, что ты меня именно сегодня увидела где-то. Потому что я так давно не играл в это самый VR. Здрасте, Пинг Коп. Не так пиздец не нравится, если честно, насчет, если говорить про пятерочку. Может, кто не знает, может, кто играл, ну, кто за VR-чатом, Влад, вот, например, Винракс есть в чате. Там мне очень не нравится лейаут карты самой пятерочки. Она, я уже говорил об этом, она пиздец какая-то линейная, нахуй. Как будто вот ее дизайнил, как будто человек, играющий в в доту или в лол, блядь. Там 3 линии буквально, ведущие в одно место. Это как... очень напоминает вот это, знаете, 1984, вот эта версия, где, блядь, Citizen в Half-Life стоят в очереди, когда Half-Life еще второй рекламировали. Вот примерно вот так вот, то есть все люди идут в одно место все равно, то есть нигде не пойти, нигде не поисследовать, условно, тебя просто замыкают в 3 коридорах. Слабовато, слабовато, я бы по-другому сделал. Там раньше... Погоди, деревья из моей... Это было на 1 апреля. Максимально ленивая местность, ничем не вдохновленная вообще. Ну, есть там... Есть моменты, да. Типа, есть довольно прикольные творческие фишки, типа там вот эти вот развешенные всякие эти объявления, вся хуйня. Просто оно выбивается, вот, разрушает всю иммерсивность тот факт, оно же должно типа быть как подъезды, да, вот эти вот все всякие хрущевки, хуевки. Разрушает антураж все то, что вот это огромное поле, сука, футбольное посреди двора, и оно, то есть, сделано таким образом, что оно прям максимально там вот узко находится. Знаешь, ты вот когда проходишь мимо, условно, идешь по самому магазину, да, ты вот буквально вжимаешься к забору, практически. Граффити хуйня тоже, да, я бы лучше сделал тоже. Я же делал уже граффити, я показывал, который для мода делал. Блять, что там делать эти граффити, реально, ну реально, их даже не обязательно рисовать, нахуй. Не обязательно нанимать граффитчика, ты можешь найти текст граффити, наложить 4 на одно, сделать смарт-объект, немного подвигать, сделать кривые, и все, пиздец, у тебя граффити жесткое получилось. И это еще я так, ну, сказал для начинающих. Еще если вы умеете рисовать, то там можно ебать мой хуй сделать. Граффити. Можно еще подрисовать где-нибудь углы, где-нибудь тени сделать, где-нибудь еще что-нибудь.
Бочонок, привет. Надписи на полу? Прикольно, прикольно, я не знал. Я не видел их никогда, если честно, там. Пойду, я сегодня зайду гляну. Мне интересно. Ну и Алина же тоже делала эти постеры эти, блядь. Я погляжу, я пообещал. Может меня на слове поймать, я зайду гляну когда-нибудь. Ты, конечно, скорее всего об этом не узнаешь, но я посмотрю. Блять, нет. Во. This thing sure looks tall when you look at it up close. But why do they Блять, gotta build бочонок, it я up so буквально high сегодня anyway? слушал эти самые The треки height Славы gives them the Мерлоу. necessary pressure to pump the Сейчас, water секунду. out. Сейчас, секунду. Ладно, послушаем диалог, все. Also, building it in a spot where anyone could easily access it would only create more problems. Problems? In a Блядь, certain у Славы Missouri Мерлоу есть town, такой they смешной built the символ, water это tower пиздец. low enough that a person could easily climb up to it. And that's exactly where a mass murderer decided to hide the bodies of all his victims. The water tower was so low to the ground that he could even climb up to it while carrying a dead body on his back. Ну это уже вот D4. Incidentally, they ended up finding a total of 43 bodies in there. Кстати, если But хотите, я могу the D4 part пройти. that У меня вроде truly есть shocked D4 Zach and скачано. I wasn't Ну, the ты number куплен, of точнее, в bodies, Steam. Patty. What? It was the fact that over the 6 months from the first murder to when the case was solved, that whole time, the townspeople had been drinking the water. Agent York, look! I think we can Мне в climb up D4 from нравится there. дизайн, Let's go. вот это, когда But, ты Patty, I на was just самолете getting to the находишься, good да? part. Там есть огромный доктор просто, вот, блядь, он буквально, блядь, гигант. Он такой стрёмный, пиздец. Я когда первый раз играл... Ща, секунду. Ой, блядь. Во-во, вот этот сингл Славы Мерлоу, я специально оставил его. Такой пиздец. Сейчас, Search Library. У меня нету игры ее в Steam. Dark Dreams. У меня нету ее... Бля, сколько она стоит? Я прям сейчас куплю. $39-го года рождения. Не понял нахуй. Возможно, для нее страницы нету в этом самом, что ли? Блять. Нету страницы тут. Походу я в нее на пиратке играл тогда все-таки. А, Dark Dreams, Don't Die. О. Опустите, сука, деда, 39-го года рождения, сука, поиграть. Тяжело, что ли, нахуй? Ладно, неважно. Скачаю, блядь, у Хатаба. Раз уж на то пошло. So this is our town. Looking down on it from here, it's hard to imagine any bad stuff ever happened at all. Интерфейс Steam Deck. Это Big Picture. Listen carefully, Patricia. You just leave Melvin to me. I promise I'll take care of things. You're grown up. You're more of an adult than anyone else in this town, I guarantee it. But that doesn't mean you have to suffer through Я everything покажу вам without ever маленькую saying вещь, a про word которую мало about кто it. знает в Steam. Just remember that, okay? Связанную со Steam Deck'ом. Я сам недавно заметил.
Zach, it looks like the holy Allah hasn't been sucking up water properly. No wonder the shower in our hotel room felt so weak. Patty, who manages this water tower? This is Lucare. You should know the answer to that by now. The Clarksons. Judging from their current situation, I don't think they'll be able to give us a timely response. Yeah. Do you know where the water comes from? Probably Isaac Lake? That settles it. Let's fill the holy Allah and solve this problem ourselves. I knew you were gonna say that, Agent York. Все-таки сейчас придется идти на болото, где это самое. Я тут, я никуда не уходил. Я слушал диалог просто. Ща, где там оно? Блять, как в Steam выйти? Как выйти? Exit Big Picture, да? Надеюсь, он игру мне не закроет, нахуй. Games are running. Please quit all games. Force quitting Big Picture remote will cause Steam features such as controller support to stop working. Сука, minimize. Нет? Не покажу. Не покажу, все. Вы не узнаете теперь никогда, нахуй. Что я хотел вам показать. Когда игру пройду, покажу. И давайте я просто скажу. Я скажу, чтобы никто не гадал. Там есть в магазине по иншопе, там есть клавиатуры для Steam Deck'а продаются за 10 тысяч каждая. Я хотел показать, но можете сами посмотреть теперь. Раз уж на то пошло. Это, может быть, кто-нибудь знал, но я сам недавно заметил. Did you notice it yet? The streets in New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt and the sidewalk. Those bumps were dangerous even when we still had our car, remember? But this town is different. The streets are all paved so cleanly that we can... Блять, вкусной застрял. Там сейчас битрейт, наверное, жесткий, да, наверное, когда через кусты еду вот так вот. Там битрейтик, наверное, серьезный. Isaac Lake? That's the name of the former head of the Clarkson family. When he retired, they built this lake to commemorate his career. That's why it's called Isaac Lake. They wanted people to remember the power of the Когда мы Clarkson пройдем сегодня игру, мы family every смотрим time they use their обзор от water стоп-гейма. Мы смотрим обзор от You стоп-гейма. sure don't miss a beat. Обещаю вам. The water Напомните level's только, higher than I кто-нибудь будет expected. стрим сегодня весь They смотреть? probably haven't been Есть out here такие to люди check on it since отчаянные. Lise was murdered. Бочонок, запомни это, пожалуйста. И напомни I мне. bet that's where the water gets sucked up into the water tower. Ебать, звук громкий. А, это крокодайл. Mr. Alligator. Never thought I'd have to use you to fight a real alligator. Just what does that skeletal gentleman have in mind for us, Zach? Кажется, можно просто на скейте проехать здесь, нет? Ух, ебать! А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я готов попробовать, я готов попытать удачу. Subscription engage. Спасибо, спасибо, Спун, за тир 2. И серфер по писькам, здравствуйте. Open the door, Patty! Now, Patty! Что происходит?
Это на самом деле очень забавно, потому что я тут уже был, помните? Я сюда уже заезжал, и тоже тут были крокодилы. Did you notice anything strange before your daddy went missing? Did he seem different from usual? Or say things that didn't make sense? Я прикладываю пальцы к виску, он разговаривает со своим второй личностью, со своей разговаривает. С нами, считай. Okay, Zach, let's head back to the Holy Allah. We need to confirm with our own eyes that we've completed the skeletal gentleman's oracle. Lena Doman, aka Professor R. How could such an intelligent person like her suffer such a tragic downfall? Does the South really corrupt people like Patty said? This sunlight certainly seems capable of breaking someone down. No matter how you try to resist it, it's so hot it feels like I'm burning up, but that doesn't explain it. Perhaps we really do need to focus on the Clarkson bloodline itself. Everything in this town, whether it's visible or invisible, it all carries shades of their influence. Buildings, people, conversations, food, right down to each blade of grass. There isn't anything beyond the reach of the Clarkson's breath. Even San Rouge itself was created by Clarkson blood. Zach, just looking at the people involved in this case tells us all we need to know, don't you think? What stands before us now aren't your usual serial killers, and not even your usual drug case. It's the history of sin that's weighing down the shoulders of the massive entity known as the Clarkson family. And we're simply lost souls wandering through its colossal womb. We need to be like Pinocchio and Jiminy Cricket, put our heads together and find the way out, no matter... Zach, the Holy Allah is filling up. Looks like we'll be able to take a warm, invigorating shower tonight. Привет, Сань. Patty, are you okay? No. Worried about your parents? Well, of course I am. My mom is sick, you know, and she got even worse starting about a year ago. She used to be so beautiful. She can't even get up out of her own bed no more. I'm sorry to hear that. I already hurt you once in the past, and now it looks like I've gone and done it again. No, Здравствуйте, Дмитрий I know Кусочек. Mama's... It's more about Daddy. He what? Nothing. Just forget it. Hey! Y'all get down from there right now! I said get down here, goddammit! The heir to the Clarkson legacy has come for us, Zach. And he doesn't sound very composed. Неужели мне сейчас просто надо будет слезть? А, не, все. За меня все сделали. You rotten little snakes! This is private property, goddammit! I guess you really do want to throw down with the Clarkson, huh? I could arrest you for drunk driving, but I simply haven't got the time. What? What did you say? Ever since you got here, my whole family... You're Satan. You came here to destroy the Clarksons. You destroyed them. Satan. Satan? Not quite, Daniel. I'm just an agent carrying out a mission in accordance with federal law. On the contrary, I came to put a stop to all these problems. You might even consider thanking me for it.
you hear that? Bastard wants me to thank him. You reap what you sow. God damn it. Whether you like it or not, you're the new heir to the Clarkson legacy. You could rebuild their empire, or resign it to the ravages of time. Do whatever you like. But you'll no longer be able to borrow a certain someone's power and march around like you own this town. You need to accept that and prepare to survive. Бля. Фрэнсис Йорк Морган такой. Бля. Zach, it's no use. The skeletal gentleman is a strict one, that's for sure. We're going to have to figure out what the giant lady's finger is if we want to continue on with this oracle. Lady's finger. Lady's finger. I'm at a loss, Zach. The only thing that comes to mind is a certain lady in glasses who displayed her middle finger to a truck driver. The student driver who was driving the car that Leslie Nielsen jumped into in order to chase down a criminal. 1988, directed by David Zucker. The Naked Gun. Я это That смотрел. car chase was terrific. It felt like we were watching one of our own car chases from the real world. That director must have gotten some advice from actual police officers. Otherwise, there's no way he would have been able to film such a realistic chase. Hey, Agent York, can I say something? If you're looking for ladies' fingers, you know that's another name for okra, right? Another name for okra? Yeah, okra's pretty common here in Louisiana, so most people know about its other name. Huh. Okra. My talented assistant Он strikes смотрел again. 3 фильма. You solved the oracle instead of me. Let's hurry over to the okra farm at once, then, and find the biggest piece of okra while we're at it. Hey, Agent York. The key word is giant, so it must be rather large. I'll bet it looks positively grotesque, Zach. And just imagine the stickiness. Ooh, I think I'll refrain from taking a bite. Hey, Agent York. Our town doesn't have an okra farm. No? Okra farm? Relax, just follow me. I reckon I know where we're supposed to go. Сейчас за ней надо будет идти, да? Зачем? Зачем он это сделал? Вот зачем он сделал вот эти вот покатушки, блядь? Hey, Agent York! Where are you going? Stay close to me, or I'm not gonna show you where your next stop is. Хорошо. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Я могу немного двигать ее вперед, кстати. Она быстрее бежит от этого. О, видите? Ой, блядь, Свери, конечно, красавчик. Или спамить кнопку нахуй. Спринта. Ты бежишь на скорости спринта. Но не теряешь стамину нахуй. Видишь же? Вот смотри, что я делаю. Это пиздец.
Где там спидран комьюнити этой видеоигры? Записывайте, что я делаю. Ну. Она еще хилит стамину, кстати. Видите? В этой игре нет комьюнити. В смысле нет комьюнити? Я из Зибура. Уже 2 человека. Ну и вы будете смотреть, вот тоже комьюнити считается. Если тут грамотно нажимать, можно рывками передвигаться, кстати говоря. Каждый шаг, если нажимать спринт, можно рывками передвигаться, и стамина не будет тратиться, но ты будешь быстрее бежать. Типа через раз на каждый шаг, если нажимать. Вот видите? This is the giant lady's finger, Okra Boy. He's kind of like the town mascot. Okra boy. You're right. No matter how you look at him, he really is a giant lady's finger. But Patty, there's no okra farm in this town, is there? That's right. Then why did they choose okra for the town mascot? Good question. He's been here for as long as I can remember. Daddy said he remembers Okra Boy being around when he was a kid, too. The plot thickens. Zach, doesn't it look like he's pointing at something? Let's follow that white glove. Patty, that's it. So this used to be the control device for the drawbridge, but it looks like its insides have been replaced with something else. Oh, yeah. I remember Daddy telling me about this. This drawbridge hasn't been used for decades now, so the control room doesn't work, and the power's been disconnected. Что, починить надо будет его, да? A password that requires 3 letters? Looks that way. What's this, then? There's an H on the top, bottom, and left sides of the leftmost panel. Patty, trial and error won't get us anywhere. There are 26 letters in the alphabet, which makes for 17,576 different combinations if we use 3 of them. Let's try something more efficient. I know that. I was just fiddling with it. So, what do you want to try, Agent York? Just leave this to Zach and I. Zach, this password may look complicated at first glance, but you needn't worry. This is a chemical formula. A challenge from Professor R. The H that's tattooed all over the leftmost panel stands for hydrogen. In other words, the leftmost panel represents the molecule you get when 3 hydrogen atoms merge. All we need to do is figure out which chemicals go in the remaining panel. Try reviewing what we know. We spoke to the 17 comrades who saw the birth of New Orleans, filled the Holy Allah,
then found the giant lady's finger pointing toward the entrance to the forbidden. After we met the 17 comrades, we encountered that ominous red tree. There was sap dripping out from the red tree's trunk, wasn't there? That must have been a metaphor for wood vinegar. Then, in order to fill the holy Allah, we went to the reservoir. The water tower represents a distillator, and the water represents coolant. Wood vinegar, distillator, and water, Zach. Figured it out yet? The chemical formula is CH3OH, methanol. It's got to be COH, starting from the left in that order. Methanol is highly flammable and used as the base ingredient in formaldehyde. This has Professor R's name written all over it. That oracle really sent us on a round... Нихуя. Я химию не знаю. That must be the entrance to the forbidden. Добросталин, спасибо за тир-1. С возвращением. С возвращением. 1 год. 1 год. You can't touch that! Smarty pants scientists said no. Avery Smith. Drawbridge don't work no more. The machine's junk. Yup. You're right, Avery, but don't worry. I got permission to touch it. Permission? Agent York, you got permission? That's right. Permission from the President of the United States. The President? Oh, he's a smarty pants. Okay. I didn't see nothing. Yup. Won't tell no one neither. Hey, Agent York, are you really going in there? Yes, I have to, for the sake of the investigation. I'm getting kinda scared. That's a rare word to hear coming from your mouth, Спасибо, Patty. Трэш и Desire тоже за тир-1. Let's I go. don't see much in there aside from some overgrown weeds, do you? No, that's not it. I'm not scared of the weeds. I'm scared of what you'll find, Agent York. You don't need to worry, Patty. You're my precious assistant. I promise I'll protect you, no matter what happens. Patty, the truth is, when I first saw Okra Boy, I remembered something horrific. The most evil monster I've ever seen, in fact. A monster? Oh yes, a demon incarnate who plunged New York City into mortal fear. The Stay Puffed Marshmallow Man. Из этих, что ли? Из Охотников за привидениями? Ghostbusters, Ага. 1984, directed by Ivan Reitman. Now that's a film that was filled to the brim with bona fide horror, a true masterpiece that boasted an honest depiction of just how frightening a real ghost would be. Even if you watched it now, I'm sure it would still chill you to the bone. First night I watched it, I was too afraid to go to the bathroom alone, so I made Zach come with me. The door. God damn, он смотрел Охотников за привидениями. God damn. О. О-о. 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 Походу начинается о-о. О-о. Бу-ду-ду. Ба-ба-бу. Начинается ба. О-о. Придется их мочить.
Придется мочить козлов. Походу не придется мочить козлов, надо просто вот так вот. А, придется все-таки мочить козлов, тут закрыто. Это кто? Дядя, суки. What the fuck? Что она там стоит? На секунду мне пришла смс-ка. Вышла новая НПС-ка. Мафия 2 сейчас играю. На звонки не отвечаю. Блядь, не крутись. А, он специально крутится, так, я понял. Are you in pain? Видели? Ой. Are you? Мне пишут там по делу. Все нормально. Я просто кофту хотел себе заказать на пошив. Are you in pain? О, бля. На скейте. Воу, нихуя. Здравствуйте, дофинист. Секотер. Секотер. Zach, I think we found a laboratory. Бля, за отель деньги сняли, я там не спал, нахуй. Кирилл, Секотер 7. Расскажите, пожалуйста, что же вас привело сюда? Надеюсь, мои яйца. Ugh. A research log. No, it looks more like a journal. Look, Zach. This belonged to Lena Doman. Где Professor мои to the very яйца? end. This book is filled with all sorts of detailed notes. Где мои яйца? А сколько половина, а сколько 50% от 850? 50%. 50% от She studied 850 abroad это сколько? during school, 450? most likely in order to get as far away from her father's prejudice as possible. 425. Abroad, she studied chemistry and fire dynamics, Понял, спасибо. then cultivated the groundwork for San Rouge. Huh. If what's written in this journal is to be believed,
Sang Rouge is a naturally derived substance. That must mean it's something akin to ayahuasca, the hallucinogen found in the Amazon region. But Sang Rouge wasn't actually produced here. It appears that a special environment is necessary to summon the red demon. Zach, look at this. It says that when Lena was still known as Lenny, she once fell in love with a woman. She fell in love with her older sister. That matches up with what PJ mentioned just before he died. And apparently, they had a daughter. The Clarksons' family tree is far more complicated than I could have imagined. You can say that again. And here it says that the Clarksons' older daughter later fell in love with someone in town and got married. Then she must still be somewhere in this town. Hey, Patty, did you know about all this? I don't know. This entry is from right after she became Lena. Zach, what could this mean? A salesman passing through town gave me an epiphany that changed my life. She didn't create Sang Rouge until after she met this person. And from that point onward, she started fanatically worshipping someone. She also ceases to mention anything more about her older sister, and the word goddess of fertility starts appearing everywhere. The final entry, written just before she headed to the Clarksons' house. No one can stop my plan. Not even me. My only worry now is P. Пипи. I only pray the Fool King can stop him. Zach, it looks like we've uncovered yet another new character. Who's the Fool King? This is starting to read like a badly written tragedy. And P. It appears that Lena's worried about whether or not the Fool King will be able to stop our investigation and successfully murder this P character. P. Philip? Or Professor? No. It can't be. Oh. Whew. What the fuck? No! Don't kill him! Походу, это был тот мужик большой. Hi there, Hundan. Long time no see. This is definitely your simplest oracle by far. Он показал мне pineapple. Ну, есть там это здание. Now it all makes sense. Zach, we need to hurry back to the hotel and put all this in order. Сейчас, секундочку. Нужно перевести бабло. Я же говорю, я кофту заказываю на пошив. Просто мне пошить надо. Там кофту с углами такую красивую. Блять, а как тут перевести? А, перевод.
Так, не, деньги не вернули еще, нет. Блять, мне сейчас какой-то еще шаблон там пришлют. Тут скейт не едет сам. Не хочет ехать из-за того, что горы такие. Мне не вернули деньгу. Ну это не повод расстраиваться, зато бабушка купила мне тапочки. На базаре. Домой буду дома в тапочках ходить. Разве это не бомба? Какой цвет это? Я не видел. We found Я many завтра new буду смотреть. truths Завтра hidden расскажу на in Lena стриме, как Doman's будет. journal. And some of them went far beyond our wildest dreams. Пока что не знаю. First, we should clear up who PJ's first daughter is. She was a complete mystery until now, but after reading Lena's journal, I became convinced of something. She still lives somewhere in this town. Lena's journal stated that this woman married someone from the same town. Did you figure it out yet, Zach? Who is PJ Clarkson's first daughter? Lise, she was Нет. still... And she wasn't... She, PJ, you must... Погоди, кто такие Алексус Джавара и Кэнди Вуд? Кэнди Вуд. Yes, Melvin's beloved wife and the most beautiful woman in town, Candy. She's PJ Clarkson's first daughter, which means that just like Galena, Candy also carries his blood. Now we know why Melvin said that Galena was a beauty who could attract a lot of attention. Candy had no interest in the inheritance and was also sexually liberated. That must be why PJ ended up coddling Lena so much. Candy is supposedly sick, but she's now become a key person in our case. She must be why Melvin's gone missing. Melvin's beloved wife Candy committed a transgression in her past. Zach, what was it? That's right. Candy had intercourse with Lena. Then she gave birth to a child that we know very well. We never heard any mention of her biological father anywhere in town, despite how much these country folk love to spread rumors. I knew there had to be some secret connected to her birth, but I never thought it'd be something like this. It's beyond anything I ever could have imagined. Next up is the Fool King, Zach. All you need to do is pick out the person who acted most like a fool when we encountered them. Honestly, the answer is clear, isn't it, Zach? Это Мелвин Вуд. Melvin. The way he's acted from the moment he located Lisa's body up to now. The way Galena was murdered, silenced, without any resistance. His discord with the Clarksons. The words PJ left behind. And the engineer boot prints we saw at the discovery site. It feels like the missing puzzle pieces are all falling into place now. But why did he decide to take part in Lena's plan? According to Patricia, he seemed to be avoiding Lena. There's no way he actually could have believed that the goddess of fertility would come and save the town. Oh, so that's it, Melvin. As you nursed Candy,
You too became corrupted by Sang Rouge. Drugs rob people of their judgment. They slowly but surely eat away at their users. That's most likely the reason it took Lena so long to enact her plan. I don't know what to say, Zach. This is absolutely unbearable. Lena fell in love with her older sister Candy, and the two of them had intercourse. But afterwards, Lena realized that there was a disparity between her body and her mind. Finally, Lena left home and decided to live on as Professor R. Meanwhile, Candy fell in love with Melvin, which led to her leaving home as well. I could only guess that Lena and Candy's relationship continued after they left home. Then, their strange love transformed into something else that bound them together in a new way. Lena must have periodically delivered Sang Rouge to Candy as offerings to the goddess of fertility. It's hard to keep going with this, Zach. You know where it's all leading, don't you? If Lena's plan was to kill off every last Clarkson aside from her goddess, then her next target is PJ's last living descendant. She's in danger. We need to hurry. Теперь все ясно. Это Metal Gear? Zach, Да, это Metal Gear. The climax is upon us. Whoever hit me in that control room sure wasn't holding back. The blow was so devastating that I passed out instantly. There aren't many people who could do that. They hit me right in my head, so my memories are fuzzy. Now, what should we do next? First, we're going to need to refresh ourselves a little. Sunbathing, Zach. Let's go bask in some liquid sunshine that's just as hot as the sun out there. Нужно выпить кофу. И помыться, кстати говоря, и побриться тоже. Почти конец, да, уже. Я же говорил вчера, что, скорее всего, сегодня будет концовка, я чувствую. Сталин, спасибо. Сейчас, секунду, я пока вернусь. Я пойду принесу это самое. Для телефона зарядку. Я пойду. So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Yeah. One more taste of what I got. I'll have you spending all you got. Come on. Keep going till you hit the spot. You can have it your way. How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam-packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In the hotel or in the back of the rental, on the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. How your friends teasing you about how I sprung, I got you. Wanna show me you can work it, baby? No problem, get on top, then get to bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it comes to this shit. After you work up a sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I melt in your mouth, girl, not in your hand. Take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. One more taste of what I got. I'll have you spending all you got. Keep going till you hit the spot. Girl, what we do What we do and where we do, and where we do. the things we do are just between me and you, baby. Give it to me, baby, nice and slow. Climb on top, ride like you're in a rodeo. You ain't never heard it sound like this before, cause I ain't never put it down like this. Soon as I come through the door, she get the pulling on my zipper. It's like it's a race, who could get undressed quicker. Isn't it ironic how erotic it is to watch in thongs? Had me thinking about that ass after I'm gone. I touch the right spot at the right time. Lights on, or lights off, she like it from behind. So seductive, you should see the way she whine. Her hips in slow-mo on the floor when we grind. Long as she ain't stopping, homie, I ain't stopping. Dripping wet with sweat, man, it's on and popping on my champagne campaign. Bottle after bottle is on, and we gon' sip to every bubble, and every bottle is gone. I take you to the candy shop. Я не могу поверить, что у 50 Cent был сын, который слушал тоже вот этой песни его, блядь. I'll take you to the candy shop. One more taste of what I got. I'll have you spending all you got.
А мне интересно, слоты в алтаре открылись или нет? Не, нет, походу надо квесты выполнять. Так, мне нужно... Нужно выпить один напиток, который может меня это самое... Поможет мне взбодриться. Нужен напиток, который поможет мне взбодриться. Я вроде кофе выпил. О, тут мафия-босс сидит, смотрите. О, блядь. Когда же меня левелапнут? Hey there, Chef. You still here, Mr. FBI? After what happened at the Clarksons, the case must be closed, yeah? Not quite, Chef. Our work isn't complete just yet. Oh, yeah? Well, what can I get you? May I trouble you for a cup of coffee? As hot as this blistering midsummer sun. Passionate and ferociously fragrant. Huh? Are you out of your mind, mister? I'm dead serious. I will have you know this is a high-class establishment. I'd never serve such a low-class beverage. All folks can drink here is a melody of rich, robust leaves. Tea. And tea alone. If you fixing to drink that muddy water, you'll have to go on over to my little sister. Or would you like to switch over to... Thank you for your offer, but I'll have to decline, Chef. I said I want coffee, and I meant it. That hot, bitter, Я хочу dark, кофе. Я matte... хочу Well, then you free to do as чай, you бля. like. But you ain't gonna be drinking it here. That's for sure. Zach, I seem to have mistaken our chef here for... Oh, well. It'll... Погнали. Нужно к этой идти. К Алексус. В ресторан. Тут не подают кофе, блядь. Это что такое вообще? Здравствуйте, пивной чел. Пивной чел. I take you to the candy shop. Ох, ебать. Так, где он? Вот Alexis Diner and Lane. И сюда. Только, пожалуйста, пусть она будет открыта, нахуй. Слава богу, блядь. Oh, my lord. You sure look pooped, honey. Hello, Alexis. Yes, someone did quite the number on me. Must have given you one heck of a shiner. Well, let me get you some coffee so you can relax, honey. Yes, that's it, Alexis. Just what I was waiting for. Would it be possible to get Блядь, an еще и especially звонят мне. pungent cup, Потом, нахуй. smoldering with all the heat of the southern sun? Coming right up. Zach, look. Hattie. No, Melvin. No! Oh, my lord, what are you trying to do? Wake the dead? What's wrong, honey?
Where is this boathouse located? Oh, my lord, what's going on with you? Your poor voice is positively trembling. Just tell me. Where is this boathouse located? There's lots of boathouses around these parts, honey. Your guess is as good as mine. Well, then can you at least tell me when this photo was taken? Looks to me like it was taken during the Clarkson Campbell wedding party when PJ married his ex-wife Audrey. There was a building this tall in town back then? Oh, you know what? That must be the cold storage warehouse. That big billboard on the roof is the Clarksons, see? I bet you'd be able to get a great view of all the boathouses in the swamp from up there. Thank you. That's all the info I need. Would you mind if I borrowed this? Shoot, of course not, honey. Thanks for your help. And keep the change. Oh, my lord. Бабулька такая. «М?» Бабулька такая. «М?» Здравствуй, Капане. Капанес. Мне звонила бабушка, мне нужно бабушке звякнуть. Блять. От 8 до 17:00. Так, а главное будет зеленка в помощь остается, чтобы не шалили. Сейчас я 3 минуты буквально. Я тут. Меня слышно сейчас? Я просто микрофон не выключал. Да, вроде слышно. Да, слышно. Спасибо, да. Все. Я взял сухарики по пути. Так, мне нужно в Cold Storage Warehouse, правильно? По карте, сейчас. Видим карта. Вот она. Так. Не, стоп, проверить сначала надо. Cold Storage Warehouse Roof. Так, смотрим карту. Построил уже есть. Да, я дошел посмотреть купленного, чтобы знать, куда мне идти. Вы сами знаете, я в игры не играю сам. Конечно, сори, ребята. Ну... Хочу вам кое-что сказать. Мне кажется не смешным человек с никнеймом Happy Wolf на ютубе. Этот человек, мне кажется, максимально, сука, ну каким-то, блядь.
Что это нах? Так, да и так просто 3 двери в ряд нахуй. Ну, знаете, как оно бывает. Блядь, закрыто уже здесь. Был смешным сначала. Я его сначала не смотрел. Я вообще ним не интересовался с тех, ну, до тех пор, пока кто-то в моем окружении про него не упомянул. Zach, how about we grab a bite to eat? Not Блядь. even I can think straight on an empty stomach. Да не выключайся. Паха лучший, Ридик. Ну, это я не отрицаю. А к чему ты сейчас сказал? Жалко, нет функции офнуть ютубера нахуй. Жесть ты, конечно, этот самый радикал, блядь. Зато стримера, кстати, можно офнуть. Ебени. Стримера зато можно, ну, нахуй выключить. Со стримерами это работает. Знаешь, когда ты дропсы сидишь, фармишь. Игру не слышно будет. Так на ютубе тоже. Человек с ником Паха 777 это лучший. Это даже не обсуждается, это просто лучший. Как он тот факт, что он сейчас вышел из стены нахуй? Мне сюда надо вроде, да? Внимание. I am Soda 51. Oh, Сука, сегодня видел. Чуть не уссался I нахуй. reckon I owe you an apology for... Чувак в Твиттере, I was американец, acting пишет. before. Ребята, вообще-то Суда 51, вы неправильно называете его. Он не Суда 51, он Гоичи Суда, потому что его имя Гоичи это 51, это игра слов. I think I get Ему чувак no буквально longer кидает be клип, где able to Суда говорит borrow Hello, I am certain Suda 51. someone's Меня разъебало нахуй. Now, this is a surprise, Zach. Can a human being really turn themselves around this quickly? Hey, come on, don't say that. I lost my baby girl, my wife. Blaming it all on someone else was the only way I knew how to cope. What are you here for, anyway? I'd like to get your permission to climb up to the roof. Right up to that hideous sign there. Oh, is that all? Well, go on ahead. I know you're a genius agent. If you need to go up there, then by all means. Вопрос. Хочу купить игрушку в Steam. Хочу попробовать с тенге фигню и понять, не могу, сколько надо кидать. Danny, I'm not a genius. I'm a complete Я не failure. знаю. Я из Украины. I never Bro. even gave a single thought. I never considered the possibility that Lena had a child either. Я просто That беру misstep и cost us покупаю через many карту. cents. But you know all about it now, right? Then just move on. Сейчас ребята You в figured чате out that it подскажут, was скорее всего. Galena who murdered Lise, and that Galena was being manipulated by Lena. You proved that my treasure wasn't evil after all. Сори, наверное, жую пиздец сейчас. It may have Хотя, cost подвинусь us a немного. lot of sacrifices, but that still makes you a genius agent. And that's how I know I can trust you. Now, I don't care if you're FBI. I'm still gonna come clean and say it. Whoever killed my treasure is gonna pay. I want to track him down, then kill him with my own hands. But
I'm a Clarkson too. All Clarksons got a job to do. Which one is it, Zach? У Dark Dreams Don't Die, кстати, очень классный саундтрек. Ее можно еще отдельно послушать. Там есть саундтрек, где ты, короче, перепрыгиваешь через чемодан, там... Вы это знаете? Ну, кто понял, тот понял. What I saw at Alexis's restaurant. Not only was my mind still reeling, but the oracle was also rather vague. Аж захотелось поиграть, на самом деле. Саунд пиздец хорошо подобран. We just need to find the same boathouse that we saw in that picture. There's got to be another singularity inside it. Zach, that's the boathouse. It's right where the photograph was taken. But I have no idea how we're supposed to reach it. Zach, it looks like we have no choice but to head back to the starting line. Let's go and see the one who fired the pistol at Heaven. He should be able to transport us straight to that boathouse. А, к этому, к Чаку? Remember, his love for justice is so strong that he chased a poacher's boat all the way up the bayou. I'm sure he'll be happy to help us. Zach, stop and just imagine it for a moment. Chuck's face. Once he hears that poacher's boat is actually a shrine housing the goddess of fertility. Йорку догадался уже сам, что там внутри эта же самая богиня чистоты. What's this? Чистоплотие, наверное. Live forever. Who left this message for her? Я. Это был я. Zach, you know what? I forgot all about our 10-foot giant. We still have a lot of work left to do in this town. Пускайте титры, блядь. Zach, there's the biggest man we've seen in town thus far. Let's talk to him just in case. Окей. Hello there, Avery. I need your help. Would you mind raising your arms up high like this for me? Raise my arms like this? Thank you. That's perfect. It Проверить. appears that even with your height, you'd have a tough time reaching a spot up that high. I love Lise. Yup. У меня на кошельке есть 1000 рублей. Могу обменять на деньги. Кидай их 100. Зря ты это сказал. Кидай сюда их. Сюда давай. Cold. Давай мне. Дай мне, дай. Lise, Дай, dude. дай. Why? Дай, я куплю сухарики, дай. Or sunlight wouldn't move no more. Avery, I understand how you feel. I'm sure that Lise does too. Oh yes, I guarantee it. На Steam кошельке. Купи мне Dark Dreams Don't Die. Right now, I'm trying to eliminate the cause of her death. Дай. But I need your Дай, купи мне. assistance. Купи If мне. you ever see a man who looks taller and stronger than you, I want you to let me know. I will. Где ты построила? А, вот, он же тут, к нему доехать нечего делать. Сейчас доеду к нему. Вы готовы? Сейчас будет жесть. Сейчас будет на стриме топ-контентчик, топ-контентчик с обжимой курочки. Сейчас будет топ-контентыч. Внимание. Готово.
Здравствуйте. Здравствуйте, Чак. Hello, Chuck. The time has finally come to catch that poacher's boat you spoke of. Oh, now he wants to catch the boat. Thought you FBI boys don't chase down boats. Ain't that what you said? Unless it's a terrorist boat that plans to overthrow our country? You're exactly right, Chuck. I discovered that boat does contain perpetrators who are potentially capable of overthrowing our country. Perpetrators who are deeply connected to a new drug called Sang Rouge. And you expect me to help you? Yes, I need your help. I see you got the balls to match just how big a goddamn prick you are. Poachers can fuck with my farm all they want, but the moment drugs get involved, all of a sudden you're raring to go. Ну, ж Guess выбирай, what? I don't give a shit. I can't solve this case without your help, Chuck. If you're angry about how I acted earlier, then please allow me to apologize. I don't want no apology. Then how can I get you to trust me? You really don't know when to shut up, do ya? As you can see, I'm Это busy реально here. Чак Снидыч. Chuck, that was amazing. Absolutely incredible. How did you do that? Thanks? I don't know. The answer lies in his physical advantage. That's it, Zach. Your stance when you toss makes all the difference. I can't get over how beautiful his stance was. Just what am I missing? You like skipping stones? You know, I always trust a man who knows how to skip good. See, the key to skipping is how close your arm is to the water when you throw. You also need accurate speed, an accurate wrist snap, and accurate timing when you let go. That's why short folk who stay low to the ground and keep a low profile like me can skip better. And that's how I reckon I can trust a man who knows what skipping's all about. Got it? If you want my help, you gotta impress me with your skipping. Then I'll lend you my boat. Да не худела, смотри. Сколько раз надо, скажи? 5 points? Бро. Наблюдай, блядь. Наблюдай. Наблюдай. Как не худел, я же сказал. Hot damn! Woo-wee! You're a natural. That was flawless skipping, all right. Really? Oh, yeah. You got talent, boy. And you're humble, too. Well, I did have a great teacher. That's what helped me to stay low. Yep, that's the key. Gotta keep low profile. Folks can learn a lot about life from stone skipping. Fellers gotta stay humble. Keep himself from getting all arrogant. Know what I mean? Okay, maestro, I trust you now. I'll take you into the swamp or wherever the hell else you want to go. Want to shove off now? Yes. Gotta make hay while the sun shines. Let's head over to my boat. Follow me, maestro. Да, блядь, пойдем. We gotta go round a bit to get to your boathouse. It ain't the safest route out there, so just be ready. А, то есть надо будет стрелять? Zach, this is exhilarating. It's like an amusement park ride, only better. Hold on tight now, maestro. This is yet another reminder about just how vast and varied our homeland of America is.
Это потому, что у меня firing speed -2. Он думал, если он вылезет, сука, из-под текстуры, я его не убью. Это мне напоминает это самое про зомбиков игру, как она называется, House of the Dead. О, ничего себе, я все выиграл. А, не все. Мог талисман. А, талисман выиграл, зашибись. Ебать громко нахуй. Да, на аркадных автоматах. Где ты пистолет берешь и стреляешь. Там еще есть тайпинг-версия. Есть типа House of the Dead. Где нужно стрелять. Thanks, Chuck. Hey, you hear that wind a-howling? That there's a storm coming. Oh yeah. And folks don't Есть еще usually тайпинг, come нужно around this печатать на end too much, клавиатуре. so be careful. Just give me a holler if you need me to come get you. I do always trust a good skipper from the bottom of my heart. I appreciate all your help. Тю ты, блядь. Соника напоминает эта тема, когда ты в катсцену заходишь через 5 метров. Нахуй. О, все, начинается, ребята, началось. Начался deadly premonition. Zach, a deadly premonition. How do you feel about this Он one? сказал. Honestly, I'm torn. I know the truth that awaits us here isn't one we want to accept. But we have to keep marching ahead. We're FBI special agents, remember? The United States Department of Justice has authorized us to deliver justice in their name. You know, sometimes I get to thinking, why did I ever decide to work in the justice sector? Тебя будет шнайр. Я понял, их можно пропустить. А, я вижу по карте, куда идти. Сейчас. Скейт. О, скейт можно использовать здесь. Ух ты ж, блядь. Это придется ёбнуть. Не блочь! Are you in pain? Steam запретил мне дарить тебе D4. Sorry. Sorry. Sorry, man. Sorry, man.
Умри, блядь. Don't. Все, пришел. Zach, we've reached the final stage. Are you prepared for the Можете truth? подарить мне это самое, валютную карточку. Если есть желание, прям чтобы поиграл в D4, можете мне валютную карточку подарить. Я куплю игру просто. Если чё. Все, пришло время спасти. Спасти всех. Подарите мне деньги. Да, да, это так работает. Вот она, сука, лежит. Я так понимаю, это ее мама, которую это ее мама, которую накачали, короче, наркотиком этим. Она огромная стала. I'll make your wish come true. Опа. You stand before the goddess. Mind your manners. Sorry, but I don't worship that deity. You always were a rude one. Patty, everything's all right now. Just come over to me. She can't hear you, York. Patricia's already in a trance. Outside voices can't reach her. You didn't. San Rouge? Now, what kind of fool do you take me for? She's the consecrated virgin, and virgins need to be pure. She won't be able to serve the goddess if she gets all corrupted. Now will she? And besides, she's got a resistance to the stuff. А у нее Might резистенция. be due to the blood she inherited from her parents. Or might be San Rouge was designed that way on purpose. Not that it matters now, cause she's about to die. Не получится, у меня писик. I wouldn't do that if I were you, York. Or did you forget who gave you Mr. Alligator to begin with? You think I'd hand you a weapon without any sort of safeguard in it? This is straight out of a bad C movie, Melvin. Call it what you want, C York. movie. But I'm the main character here, and you already played your part. Now that Candy's become the goddess, I will take her once more and claim my seat as the king who rules this town. Yes, I will be the one who rebuilds the Clarksons' legacy! Power isn't important Так to you, вкусно крутишь. Melvin. Все, сори. All you care about is your loving family, remember? Я просто надеюсь, The что меня не man who слышно. won the heart of the most beautiful girl in the world. Melvin Woods. We can still stop this from happening. Все, не жую. Just Всё. need to wake up, Melvin. York, you really are a second-rate man. You're incapable of understanding how other folks feel. Lena was the one I loved. Candy's merely the symbol we use to restore the Clarksons' glory. The goddess of fertility is just an idol designed to guide our people down the proper path. I devoted everything I had to Lena. Hey, Patricia! Ah, I was obsessed with Lena ever since I was a kid. She lived in a big mansion and also had skin as white as snow. All I ever wanted was to be just like her. My Он не friends were озвучил too почему-то верхнюю close фразу. not to understand. Don't let the white man brainwash you, they said. But race was never a part of it for me. She was always far above that shit. A higher being who surpassed it all. And by the time I grew up, she already changed forms and abandoned her home.
At first, I was so shocked. It felt like my dreams had been shattered before I ever got a chance to pursue them. But when I finally got a chance to meet her face to face, everything changed. I loved her female form with all my heart. The moment I saw her again, she completely possessed my soul. Hey, York, you know how they say God created man in his own image? That's what Lena is. She's God's finest creation. The perfection of the human race. Да, жалко, что она взорвалась. She wasn't perfect in any way, Melvin. She was just another criminal who happened to be a bit smarter than most. You never understand. Anywho, I decided to follow her plan. And so I became the one who supported her from the shadows, working to fulfill her dream of restoring the Clarksons' glory. That's why I seduced Candy, married her, and kept giving her sang rouge whenever Lena told me to. Я, в принципе, так и сказал, да. You know what happened? Так оно и было. About 1 year ago, we finally saw a sign of the birth of the goddess of fertility. You mean she started growing horribly obese? 8 years. It felt long, but also short somehow. I knew from the start that much blood would be spilled, but I had no other choice. It was the only way for me to make my beloved angel need me. So you murdered Galena, too? Yeah, that didn't exactly go according to plan. Galena was supposed to kill Lise, and Lena was supposed to take Patricia's life. Then Lena and Galena were supposed to kill PJ and end their own lives. Filicide, patricide, and suicide. These 3 types of sacrifice were gonna complete the blood purge. Ну как? Ну я все испортил, да? But then you came to town. You're such a pest, York. I loathe every fabric of your being. Always buzzing Вам всем around us пизда. like a gnat, trying to upset our faith, but no more. I'm gonna stop you right here, sacrifice my daughter, and complete Lena's plan once and for all. Это не произойдет, потому что я закурю сейчас. Йорк, кинь в него сигарету. Пусть он загорится. After all, I'm her daddy. In the end, the goddess of fertility and her king will be the only ones left. We'll find a way to make do on our own. Hey, York, haven't you been wondering why I'm talking so much about myself? Because this is the last stage of the game? Nope. I've just been waiting for this. Блять. The bud. Soon she'll be reborn, and the goddess of fertility will be among us. It all ends here! Да неужели? Patty, are you all right? Die! Неужели мы с ним на кулаках будем драться или что-то такое будет происходить? Блять, или сейчас будет... А. Что происходит? На кулаках прям на Metal Gear. Нет, это не твой комментарий, это комментарий этого Харти Парда, чувака. Это его комментарий должен быть. Это не ты должен писать это. Это он в тебя вселился и пишет такое. Она сейчас сгорит, кстати говоря. А, он меня привалило, блядь. Shit! No! Stop, goddammit!
Damn it! Get away from her! Daddy! Mama! Что ты делаешь? Get out of the way! But the goddess lit us plans! Daddy! No! Damn it! I was supposed to be the king! I need to stop the fire! Shit! Damn it! Daddy, run! I'll die for you. Patricia? If Mama and I die, it'll all end, right? I know about the real you. I know that my blood's cursed. So I'm just gonna die. I'm gonna die here with Mama, so it'll all stop. Just please, please run, Daddy. You're a good man, aren't you? И большой мужик, наверное, спас всех, да? Не забыли же про него, правильно? А, не, я понял. Daddy, you saved me? Я понял, это очень прикольно подвязали такой маленький твист, что типа йорк, если бы она тут умерла, все бы закончилось, но йорк типа ее держит у себя. Я так понимаю, те офицеры, которые в начале пришли. I need you. Give me strength. Daddy? You saved me? But why? You kept saying you were gonna... Daddy! I can't do it! В Лине был в будущем. Где это самое, это Лис была. В самом начале. Are you all right? Которую убили и разрубили. Agent York, save my daddy! Get out of here. York, take my CLG and run. No! I can't leave both of you here! Just go. No! I'm not leaving! No! No! I've sinned. I can't come back to this world. We have to say goodbye here. I'll take your mama with me. It's time for you to start a new life, sweetie. One where you won't be shackled to your destiny. York, I've confessed my sins. I'm gonna die here. I know this isn't how you wanted things to go down, but she's innocent. My CLG is pure. Please, just take her and get out of here. No! No! I'm staying with you! My daughter's in your hands now, York. Let's go, Patty. No! Let me go! Daddy! Mama! No! I'm sorry, CLG. I've been a horrible father. Even before we ever met, I was always heading down the wrong path.
But I finally understand it now. I love my family from the bottom of my heart. Both you and your mama. Me too. I love you with all my heart, Daddy. I'm sorry, Candy. Red tree. Lena, I'm such a failure. I screwed it all up again. Your whole plan's been ruined. I'm sorry. Right up to the end, I could never do anything right. Oh, really? So, it's all okay? Oh, good. Well, just hold on then. Candy and I will be right there. The worst father, graced with the sweetest daughter. Life can be a bitch sometimes. But it wasn't all bad. Katrina brought that rain to us. And now I realize that at the very end, I saw him. But she washed all that away. Every last trace. Айос. С собакой шел самый главный злодей, как я понял. Там же был момент, где она встречается с этим, да? С мерчантом, с которого все и началось. Вот это он, походу, был. Как я понял. С далматинцем. I just love the look of glistening green grass. You know the green I'm talking about. Послушайте, что играет. Moist with sprinkler water, reflecting the radiance of the sun. In that regard, Louisiana's grass is in a class of its own. Just picture it.
on a clear summer day. A cold beer in one hand, gazing out from your porch onto the garden you're so proud of. This is the life. Doesn't get much better than this. That's how you feel. A well-kept garden and a cold beer, the ultimate combination. They go hand in hand, just like hot dogs and sporting events. But that grass, it's got a bit of a nerve to it. It doesn't matter how many times you cut it down, it'll always keep coming back and turn your eyes away for a bit. And that's when it'll really sprout up. Up until last week, your garden was perfectly pruned and balanced, symmetrical and pristine. But you wake up the next morning, and you can't even stand to look at what it's become. That's why people work so hard to cut their grass. Like it's some ordeal they've been tasked with by the big man in the sky. Oh. And it never ends. Understand me, Zach? If you want to stop cutting your grass, well, you need to either submit to its growth or force it to wither. That's all humans can really do. Hard work never really gets you anywhere in the big picture. Nothing but wasted efforts. You following me here? Now just be honest with yourself. Be honest, Francis Zach Morgan. Oh, howdy, Zach. So we meet again. Это Форест Кейзен. Such a touching reunion. Like a little boy who was given up for adoption, finally reuniting with his true parents. Look, even little Willie here is beside Из первой himself части, with если что. joy. Oh dear. Damn it! I'm gonna kill you! Hey, let her go! What the hell's gotten into you? Jeez, are you okay? That should do it. Well, no turning back now. How should we clean this up? I'm searching the room. Осталось только за детективов разгадать, кто виноват, короче, за детективов и все. И можно закрывать шарманку на. Why did you come here, Aaliyah? Remember the real reason you decided to investigate Morgan's house in the first place. We came here to find a missing girl. Why do you think Jethro here survived? Why? I mean, doesn't he look like the kind of guy who'd die first in a horror movie? He married into the Clarkson family. He didn't possess Clarkson blood, so he had nothing to do with Helena Doman's plan. The blood purge thing? But if that was all, yet a ton of the Clarkson gang members died, along with Sheriff Woods. Doesn't add up. She did whatever it took to achieve her goals. She'd kill if the plan required it. But killing people outside of the Clarkson family was never a priority. Her ultimate goal was to cut off the Clarkson bloodline. Maybe he was always meant to be an assistant to the goddess of fertility. What, like a servant?
He was the kind of person who was most in his element when he had someone to serve. Even afterwards, he let Patricia take over the estate, while he became her assistant. As soon as he settled into his role, the townspeople started to respect him. Now they practically revere him, and he's even earned himself a nickname, One-Armed Danny. So you think his life played out exactly the way Professor R planned it to go? Talk about tragic. У меня же есть вот эта штука. I was so positive, but she isn't here. There is something about this room, though. Киберниша, спасибо. Agent Jones, what do you think? За рейд. Добро пожаловать, дорогие друзья. Me? Предупреждаю, ребята, кто не хочет себе спойлерить Deadly Premonition 2, уходите сразу отсюда. Why are you even Потому что asking это me? концовка уже. Are you hiding something? Of course not. Knock it off. А кому все равно, то оставайтесь. Me? Hiding something? That's a good one. Come on. I got nothing to hide. I thought I would find answers in this room. But I was wrong. This room is only filled with photos of people related to the case and the handiwork of a madman. Feels like I'm wandering through a heavy mist. Why is Morgan showcasing those women's photos and that bed? Можно на все посмотреть. Deadly Premonition 2 два раза, типа на свече и на ПК, да? Я правильно понимаю? Why did Lise have to die first? Ну, я считаю, что покупка хорошая. Поддержать Свери надо. Франквершин, спасибо за тир 2.アポットピーシク。What is this? Oh, you gotta be kidding me. Так, осталось 2 фотографии еще, да? Ну, а еще что-нибудь проверить? А, не, все. If you loved someone from the bottom of your heart, would you ever be able to marry someone else? Or kill for them? Whoa, what are we talking about? I never heard of any kind of motive like that in any other murder case. I just keep feeling like we're being fed a story that he made up in his mind. True. Honestly, without having experienced what that's like, I can't Ну, really там все say вещи, what I которые do. получилось, смотрите, барабаны вот эти But там. I'd never try and force love to happen. Я барабанами, кстати, if it ни разу didn't не seem like it воспользовался was за всю meant to историю, be. разве нет? There are Дали эти барабаны и все. 3.5 billion women on this planet. There's got to be more than one specific person who anyone can fall deeply in love with, right? But what if we were Что они talking делали? Я не знаю. about pizza? Not Мне просто их дали и все. You just discovered the perfect ultimate pizza, but you aren't allowed to take even a single bite unless you kill someone for the cook. Have you ever loved someone with all your heart? What kind of person do you take me for? That's my line. The one who took her in after the incident was Daniel Clarkson, Мгм. the next in line to succeed the Clarkson family. He's the one that ended up raising her from that point onward. Мгм, то есть она у него, я понял. Isn't fate strange? Я понял, значит, я ошибался в In the конце. end, two people who were completely unrelated by blood ended up inheriting that house. Yeah, you're right. But sometimes I wonder, А какую же девочку они what тогда is ищут? family anyway? Go back far enough, we're all strangers to one another. We're talking countless generations, marriages and birth, you know. Humans love to deify the rules they create. It's almost like that's been an unwritten law from the very start. This room paints such a bizarre picture, but upon closer look I can see some strange sort of pattern to it all. Was Morgan trying to recreate something with all this? If so, there must be a reason for all of these weird and hideous things.
О, красная веревочка. You sure it's okay to press that? Сейчас Won't know откроется until we секретный try. компартмент. Опа, Red Room. Hey, it's Woodstock. Вот. Шаришь. Look, a peace sign. Love and peace, man. Even I can figure out what this is from. It's Jimi Hendrix, Janis Joplin, Нет, это скорее всего... Grateful Dead, and Led Zeppelin. Это скорее всего V. But I shouldn't have to explain it to a music nut like you, right? Но это все, That isn't a peace mark. It's upside down. You don't need to be a music nut to see that. Who says that's the top part? If you're looking from Lisa's head, this is the top part, making it a big, fat peace mark. No, this is the ground. Where's your proof? The red seeds. Seeds go in the ground, right? That makes this wall the bottom. Lisa's head is clearly at the top. Period. Also, Agent Joan. Led Zeppelin never played at Woodstock. Блять, смотри, красавчик, конечно. What's that? A hunting trophy. A brown bear. With a dragonfly eye patch. Why is it smoking a cigar? It's probably supposed to represent Philip J. Clarkson's body. And the elk is? Helena Doman. So that's why it's got such good taste in fashion. And this one is Galena Clarkson? Why did he want to line up Но она в corpses тоже that were лежит. killed in different Да, в places? принципе. Догадается. Seeds? Догадается ли He's детектив? representing a human with a hunting trophy made from an animal. I feel like I'm looking at a piece of modern art done in really bad taste. Во, вот это надо рассмотреть. Тут же этот Anna самый... Graham. Как его зовут? The first victim of the Greenvale case. Her body was found hanging from a tree like a goddess being worshipped in a sanctuary. Я по рецепту посмотрю, как понравилось. Meanwhile, Приготовила Lisa что-нибудь? Clarkson was found on the bank of a river in an area that had been Привет, fashioned Шотландин. into an altar. The person who gruesomely ended the life of that young woman Мне кажется, на это и must расчет. be На brought это и to расчет. Они justice. очень много об этом разговаривают, потому что I completely agree. сам автор, так сказать, пробовал это все. They both still had their whole lives ahead of them. The Lucare Это знаешь, case как у and юмористы, the короче, Greenvale катаются case. в общественном транспорте днями и слушают, что пиздят люди, а потом шутки из этого придумывают. According to my Например, так же. investigation, the one key that links both cases is Francis Zach Morgan. But if we look at the cases from his point of view, we see one more connection. The red seeds are also present in both cases. I believed that he was the one who brought them to both towns. But maybe... No. Never mind. She planned a string of murders all in order to restore the Clarksons to their former glory. Yeah. According to Morgan's story. Matches up with the files, too. But the only proof of that is the confession she privately gave to Morgan just before she died. Galena Clarkson was also murdered immediately after she confessed. Don't you think it's all a little too convenient? Well, story-wise, yeah. And the sacrifices. None of the FBI's official records contain an example of an actual human sacrifice, aside from the cases that Francis Zach Morgan handled, that is. There are tons of examples of animal sacrifice, though. And remember the witch hunts back in the Middle Ages? Meaning? Meaning, there are always exceptions to the rule. And Morgan alluded to the existence of some sort of journal. I think he said he read it in Professor R's lab. If we could find that, maybe this would all become easier to swallow. Sorry? The report didn't mention anything about a journal, and if it truly did exist, it surely would have been submitted as evidence, unless he tried to cover it up on purpose. Or... Unless the journal never existed in the first place. Exactly. Ну, потому что он использовал суперспособку свою и прочитал журнал в комнате. Все очень просто. When Helena Doman returned home, someone must have let her inside. You think that was her brother-in-law, Daniel? I don't know.
Well, alligators did chomp his arm off. He probably had it in for old man PJ too. But, you know, I don't think he had anything to do with this. Why not? You're making it out to be more complicated than it really is. That's always the problem with people like you. Too smart for your own good. Just get to the point. Professor R marched straight through the front door to the mansion. She arrived right at her destination using the quickest route possible without having to undergo a single security check. I know. My question is, how was she able to do that? Because she's family. It doesn't matter if PJ disowned her. He never stopped loving his son. A father would never abandon his child. No, that's what being a parent is all Хорошая about. теория, да-да. Логично, в принципе. Don't look at me like that. I know, I don't, but I have a father. He's still back in my hometown, managing the printing plant my grandfather started. He'll be turning 80 soon. He wanted me to take over the place, but as you can see, I'm out here. But I know how this whole thing works. Even though I haven't seen him in forever, the minute I go home, he'll welcome me with warm, open arms. He was taught how to rule as a child, never confided in anyone, and married for purely political reasons. Then he prospered so much that he became powerful enough to rule an entire town on. But in the end, his own child betrayed him and ended his entire clan in a series of violent deaths. If that was your life, how would you look back on it? Yeah, beats me. I wasn't born into a rich family, nor was I ever taught how to rule. And for what it's worth, I've also never knocked up a young ex-actress. But I guess the one thing we can say is that any good life needs balance. Get too hung up on one thing and you lose sight of everything else. And if you betray someone, you'll get betrayed too. If someone thinks they can step all over people and then live out the rest of their life in peace, they're fooling themselves. We always get to see how those people end up in our line of work. In the end, they die horrible deaths. That is why pizza is the only thing I trust. Pizza never betrays you. This case took place in Lucare and centered around the Clarksons. Oppressive authority, cross purposes, madness. But Katrina took the truth along with many innocent lives and buried it all at the bottom of the swamp. But there's one truth that can never be washed away. This all started with the death of a young girl. Everyone thinks that the principal thing to the tree is the fruit. But in point of fact, the principal thing to it. Now I know why Lise Clarkson was murdered first. Lisa's death was Professor R having second thoughts. According to Morgan, her plan was to perform parricide and filicide, then commit suicide. Those were the 3 deaths necessary to complete the ritual, remember? Which means she technically could have killed Patricia first. That would have been the best way to delay any interference from the Clarksons themselves. The reason she didn't kill Patricia first is because Lena was actually following a different plan inside her own mind. Or perhaps she merely changed her plan as she followed through with it. At some point, new emotions started to take root within her. She had second thoughts about something. And in order to shake those off, she used Galena to kill Lise first, in order to cut off any possible escape. But that only made her plan move ahead quicker than she could have ever, which forced her to rush right up to the end, with those misgivings always in the back of her mind. Живет в этом самом, в Лакаре с этим, с Даниэлом, вот этот, который без руки чувак. Он ее забрал. Yeah, you lost me. What are you talking about? В текущий момент времени имеется в виду, 2000 какому, это сейчас год, 9-й? In other words, at some point, Helena Doman decided that she wanted to make Patricia the next heir. The blood purge wasn't for the goddess of fertility. Wait, are you saying Helena knew from the start that Sheriff Woods would die with Candy? That's the only explanation I can think of. Huh. Remember, this is only assuming that everything Morgan told us was true. Until I can trust that man, this is all nothing more than conjecture. Considering how insane this all is, it sounds perfectly believable to me.
Francis Zach Morgan. Remember me? Oh, cat got your tongue. Understood. You know why I'm here, don't you? Surely you must know what this means. To commemorate our reunion, allow me to give you another oracle. The contract, once signed, will last for eternity. But only in the presence of true love. Did you hear that? Good. It's been a while since I felt this. You know, there's hardly anyone in this era who can see me like you can. And they've been dropping like flies since you first came to see me. Breaks my heart. We don't have much time. Do you have any questions for me? Excellent. You pass. You haven't changed, Francis Zach Morgan. But that question isn't for me to answer. Go and see it with your own eyes. Oh, time's up. We'll have to finish this during our next reunion. Oh, this is bad. Agent Jones, what is this referring to? Avery Smith kidnapped Patricia Clarkson and escaped. Avery Smith? The vault manager? Why would he kidnap Patricia? Tell me what's going on right now. Well... Answer me, Jones. I made a deal with Morgan. Back when he took me to the bathroom. What? What? Morgan said something to me. If we want to find Patricia, we need to look at Avery Smith. Have you lost your mind? What he said made sense. Ever since 2005, Avery's been working deep inside that cold storage warehouse. He was also arrested in Avery Smith, кто не понял, это огромный мужик. With Lise Clarkson. And after Katrina, he apparently worked on renovating the warehouse for free. What if that allowed him to freely modify the warehouse as he pleased? That would explain why her body remained missing for 14 whole years. And then I did a little check and found out that he never went back to work after Christmas vacation ended. So what? Why would you trust him? I don't. I just decided it was worth investigating, that's all. So I sent 2 agents to Avery's house without telling anyone. I just called in a favor from an old friend in the New Orleans branch. No one gave you clearance for that. You think you can just... But what if Morgan's telling the truth? If he is, we're both gonna look like total clowns. Clowns who went barging into a former agent's house on completely unfounded suspicions. HQ will have a field day with us. They'll string us up as the 2 dumbest agents to have ever graced the field. I just wanted to take some precautions. And besides, if he is lying, it's still no skin off our backs, right? If things work out, we'll end up solving a difficult case that's been driving everyone crazy. Imagine that. You and me, just the 2 of us, solving a case like this. I'll be able to jump ship on this crappy job, and you'll be able to freely investigate all things San Rouge, just like you've always wanted. Besides, you know that Morgan is Director Abraham's favorite. Even if we get into some sort of trouble, if Morgan testifies to Abrahams for us, we'll totally be in the clear. I don't care.
This isn't the way things are supposed to be done. Well, I'm sorry, but I had no other choice. You were so engrossed in this, and come on, you know how I am. Besides, saving the hostage should take priority above all else. There's no time for squabbling. We need to find Avery Smith no matter what it takes. But how? Well... Thanks to your heroic maneuvers, we just lost our suspect. I know. I know how to find him. I should be able to see the other world the way I am now. Just let me go, please. Morgan? It's okay, my fairy. I know I can convince them. Please, Aaliyah Davis, let me go. This is our case to finish. No, you aren't an agent anymore. But you don't know how to find him. Neither of Рычан, you ever привет. could. Куришь? Oh, I'll find him. I swear on my pride as an active agent that I won't give up until I do. That won't get you anywhere. It's beyond you. Shut up! You think we can't find him, but you can. Just how stupid do you think we are? If you want us to believe you, then it's about time you showed us some proof. I don't have much time left. I'm pretty sure that's why I can see the other world now. I'd lost that sense ever since the Greenvale incident, but it's back now. Please, will you just trust me? Come on, Simon. You'll trust me, won't you? What? No, Agent Jones. Remember the warning I gave you at the very beginning? You can't let him take control of the conversation. Yeah, I know. I know. If your story is true, then why did Avery Smith kidnap Patricia? Patricia resembles Lise. I even got them confused once. And Lise reported being stalked by a 10-foot man. That's Avery Smith? Exactly. But he's only 6'7" at best. His physical characteristics don't match the person you're talking about. I once concluded the very same thing, but now I know. That was definitely Avery. He protected Lisa's body for the past 14 years, until you discovered his sleeping beauty. So after losing Lisa's body, he kidnapped Patricia as a replacement? That's ridiculous. Is that really what you think happened? Even if Avery did possess that sort of mentality, it doesn't make sense. If Lise was really that important to him, he would have tried to steal her back. Not now, maybe. But certainly after she was buried. Would you be able to go on worshipping a goddess who had been defiled by so many hands? That ice was a barrier, a shield that separated the divine from our world. Hey, Belle. Your hypothesis was pretty much on the mark. Last week... Да-да-да, я сказал, что барабаны я ни разу нахуй не использовал за всю игру. Ни разу барабаны не пригодились мне. А ты еще до того, как ты зарайдил меня. I wasn't stalking Patricia. And I'd never try to kidnap her. Then why would you go there? Why would you risk so much, especially since you knew that you were under surveillance? Because, once again, I'm chasing Saint Rouge. Saint Rouge? Even after I quit the FBI, I continued to study the red trees on my own. And now, I've come to the conclusion that those red seeds and Saint Rouge both come from the same roots. I also found proof that someone's inherited the original recipe. That's why I flew to Lucare, to confirm my suspicions. But I was more powerless than I ever could have imagined. I couldn't move like I used to. No badge, no gun. So, after wandering aimlessly around town, I swallowed down my torment and my weakness and left. You expect me to believe that? I know you've got it in you. What's that supposed to mean? You found Lise Clarkson's body. The one thing I never did. And only a few days after discovering the body, you came to visit me. You should be fully capable of discerning that what I'm telling you is the truth. Talking much about oneself can also be a means to conceal oneself. You can't trick me.
What is this drum? Please don't tell me it was a tool they planned to use for the blood purge. Sharp eyes as usual, Belle. No. It was part of an even darker ritual. I can't even bring myself to say Дурачан, its сейчас name. увидишь всё. It was far more important to our case. And far more horrible, if you can believe it. What? No, that's just a drum. A drum made from 3 empty cans, animal skins, and a fragrant pressed flower. Like I said, what is it? Maybe it's a souvenir? What? You expect me to believe that? ФБР женщина не понимает нихуя. Она не представляет, You как said долго я someone ебался за драконью, inherited чтобы the сделать. Sang Rouge recipe. Is that someone Avery Smith? It has to be. Avery used to help Professor R do research in secret. What? Well, that wasn't in the report. I only realized it just now. The moment I spilled my coffee on the floor. Avery revealed that he was helping with some sort of research. But at the time, I let his confession go in one ear and out the other. Now that I look back on it, I realize it was solid proof that he was helping her produce Sang Rouge. What makes you think that? He had free access to the deepest parts of the cold storage warehouse. Oh. Sang Rouge needs to be produced in an extremely cold environment. Exactly, Aaliyah Davis. You already considered this possibility, didn't you? That's why you investigated the cold storage warehouse as soon as you got to Lucare, in order to locate where Sang Rouge was being made. Then, you came across Lisa's body by pure chance. I understand what you're trying to say, but it's too perfect. It's too perfect, just like that report of yours. How could you come to such a detailed conclusion after spending years shut up in this room? It doesn't make sense. The only possible explanation is that you're bending the narrative in the direction you want it to go. Why do you think I left the field for 2 years after Greenvale? That case cost me not only my best friend, but also my special talent. I never thought I'd lose something like that. But ever since then, I've been unable to solve cases using that method. Metaphysical offender profiling. I tried everything I could think of to regain my lost talent, but it never came back to me. That's why I quit working for the FBI. And without anywhere else to go, I simply spent my days seeking truth, searching for an answer I'd never find. So time continued to cruelly pass me by. Until finally, a disease started eating away at my body. I thought it was all over for me. But about half a year ago, I finally reached my conclusion. Everything started with the red seeds. He and I encountered these seeds long before we reached Greenvale. Under the seething, mind-melting sun of Louisiana. Then, for some reason, in the beginning of December, I finally regained my talent, and instantly, I could see the other world again. Get it? Through allowing the cancer cells to ravage my body, I regained the power to travel to the other side. This is the only answer, Aaliyah Davis. Truth is a surprise, born from coincidence and an unknown power. Who do you think benefited most from the Greenvale case? No one. Many lives were lost. That's all. You really believe that? Everyone who survived was overcome with sadness, scarred for life. Without exception? Without exception. Isn't that right, my fairy? I feel like you're the one person who benefited from the case. You were able to add a new chapter to your stunning career and earned unshakable trust from the chief. That's what allows you to go on using his intel network as you please, even though you're retired. Are you seriously suggesting that? Sickness is destroying my body. I
feel like I'm on the verge of losing my mind, yet somehow I'm unable to forget the cases connected to those seeds, whittling down what's left of my life. You really think I'm doing all this for nothing but self-interest? Is that really what you're saying? Melvin wasn't the Fool King. What? Many different characters pop up in Lena's journal, and I mistook one of them for someone else. What are you talking about? After Simon hit me and I fainted, I had a dream. Now I'm convinced I'm the Fool King. The Fool King was always meant to be an outsider who suddenly arrived in Lucare. And the man she felt a need to eliminate wasn't me, but Avery. Lena realized her plan was on the verge of falling apart. She also guessed that I would be able to save Patricia from Melvin. The one worry that remained in her heart was leaving Patricia behind and how her life would play out from that point on. Especially since she would be left behind with Avery, a large, childlike man who's beyond anyone's control. She wrote that journal entry hoping that I, the Fool King, would be capable of stopping Avery, and she wrote it in a specific way in order to try and rouse me to action. Lena and Melvin both entrusted me with their daughter, so please, just let me go. It's my duty to protect her. Two bizarre cases derailed your life. It must have been extremely painful. You have my deepest condolences, but that doesn't put you in the clear. You're still a suspect. A suspect? For what? Patricia isn't here. The murders of Sheriff Melvin Woods and Candy Woods. Their bodies were never recovered. Katrina carried them away, along with many other lives. Aside from that report you wrote, there's nothing that proves your innocence. Hey, let's not jump to conclusions here. Oh, I'm not. I also suspect there's a possibility that he murdered individuals connected to other cases that he's worked on. The Greenvale report bears the same inconsistencies as this one, and both cases are filled with victims whose deaths were never witnessed. Stop. Don't say another word if you so much as mention her name. If I mention it, then what? You will pay. Belle. No. Special Agent Aaliyah Davis. You're exceptionally talented, I admit it. You found Lisa's body, then discovered the red seeds all on your own. You even noticed that there was someone else in this room. You've got amazing intuition. You're a hunter with an extremely keen sense of smell, but you still can't perceive the other world the way you are now. That's all there is to it. Simon, look inside that trash can. Huh? The trash can? It's right behind you. Then you'll know for sure that I'm telling the truth. Сейчас наебет, походу. А, не. Что там? Не скажет, походу. Блять. What is this? А, так вот кто FK, поняли? На самом деле это был Йорк Морган был. What is it, Agent Ебать Jones? твистецкий, охуеть. Contact a local agent and have them investigate Avery Smith's home. There are still agents investigating the Lucare area, right? Trust me. That's where Patricia Clarkson is. Trust you? Where's your proof? Ask Aaliyah Davis. Ask her about the name of the person who tipped her off. What do you mean? You're from Chicago.
And you love pizza, right? Especially deep dish pizza, smothered in cheese. What does... Just ask her, and ask her why she decided to take this case in the first place. Got it? Pizza will never betray you. So you need to trust it, too. But how could you have known that I would come here with her? I didn't. I just bet on you. God damn it. Hey! Tell me what's going on right now, Agent Jones. Thank you, my fairy. Car key, Simon. Let me go. Don't worry. Just trust in the pizza. I'm the anonymous tipper. FK. It's on the corner of 3rd Street. 69 Pontiac GTO. You've got excellent taste. Lend me your gun, too. Agent Jones! Don't you see what you're doing here? This is a severe obstruction of justice. You're violating the FBI code. Yeah, Aaliyah, I know, but pizza will never betray me. Pizza? Tell Abrahams to prepare a private jet for me at the airport. I know Robert won't turn his back on me. Wait, Morgan, are you serious? The chief would never lend out a private jet to a civilian like... I have to leave you for a bit, my fairy. They'll be fine. They'll figure it all out. York, can you hear me? I'm going to go finish the job you started. That makes us even, okay? York, she really is a genius agent. She's probably going to end up being an even better agent than we were. She just needs more experience under her belt. She's still only pursuing the world she can see with her naked eye. She needs to experience more frustration. She needs to strengthen herself. On the other hand, Simon's much smarter than he looks. No wonder he was able to go on watching us for 4.5 years. All that struggling under the surface paid off in the end. Do you want to know why he decided to start trusting me? It's simple. It's all because of the name I used to send the tip to the FBI. It's the name of that pizza parlor, the Chicago-style place with those trademarked crimson boxes. Franklin's Kitchen. FK. Yet again. Догадался. They've got the Я best понял. deep dish pizza in the area. Both Simon and I love that place. That's why I told him, pizza will never betray you. Will it, York? Неужели мне дадут поиграть сейчас? Не дали... Дадут поиграть, что ли? York, it's almost time. Let's finish this. I'll be there soon. Watch my back, will you? This is going to be my final battle. So I'm this far gone, huh? But unlike 14 years ago, I feel more at home in this world now. Надо подготовиться тогда. Засейвиться. Первым делом. Да, засейвиться. Потом что у меня есть? Взять все боевое. Аптечки есть. Кофе пока. Сигареты не нужны. Это не нужно. Это пусть будет.
Все, погнали. Думаешь, не одолеешь? На всякий случай, на всякий случай. У меня вроде самый сильный пистолет на земле, но... Он все еще самый сильный, кстати, заметили? Он все еще самый сильный, ничего не изменилось. Где-то дверь еще открылась, где я не был. Нахуя мне дают это весь лут, интересно? Один тот же уровень. Не, просто он по антуражу такой же, но лейауты разные всегда. Так, мне еще 2 двери вроде надо пройти, правильно? Чтобы попасть в этот самый cold storage, там на лифте вниз. Сейчас еще сюда зайду, потом еще в лифт. Я на месте буду. Патронов бы больше, на самом деле. Именно в магазине конкретно. Блядь! Блядь, ничего себе. Я залагал в анимации теперь. А, вот все, вернулся, походу, да? Вот, зашибись. Починил себя. Погнали.
убрали указание изначально имени. Не убирал никто ничего, все тут есть. Здрасте, Цувари. Все, еще одна дверь вроде должна быть, и все. Через лифт. Во, сейчас лифт будет вроде. Все, это последнее должно быть. Блин. Врагам МГСовские знаки какие имеешь в виду? Типа красные на радаре, это я уже. Блять, парализировали. Все, все. Есть.
восклицательный знак красный. Да хуй уже. О, сейчас должно быть все. Вот эта комната. Так, сейф. Вот эта комната, дорогие друзья, вот она. I can feel it, York. There's something in this room. What do you say we gather up some puzzle pieces for old time's sake? What the fuck? Это неужели произошло так, как я и говорил, под наркотиками он типа в 2 раза больше стал? So it really was you, Avery. Я так и знал. I finally found the 10-foot-tall giant. Lena once said that the red soul could enhance people's unique characteristics. In your case, it must have enhanced your physical characteristics. Personally, though, I don't think enhance is the right word here. This is simply a physical mutation caused by a drug overdose. An artificial heart-lung machine. And this tank's filled with some sort of liquid. If it isn't frozen at this temperature, it must be a non-freezing liquid. What was he using this for? It couldn't be cryonics. Did he replace Lisa's bodily fluids with this stuff? That's absolutely insane. Lisa, this juice. Lise Clarkson, the first victim of the Lucari case. I never thought she'd remain trapped in ice for 14 whole years. Hey, York, why didn't we work harder to find her? I regret it from the bottom of my heart now. Lisa, so pretty. I'll protect you. Lisa smiled. She's smiling at me. Lisa's smiling. She's smiling. No one ever comes here. I can hide Lisa here. This is for your sake, Lisa. Avery trapped Lise here in that massive block of ice. He made his own personal altar that no one would ever find. And that liquid must be the solution that Sang Rouge is made from. He used that to keep her body from decomposing. Все ясно, нахуй. Oh! Red seeds. I knew it, York. Our battle began the moment we first visited this town. A trail of seeds. He's got a strong grip, strong enough to crush a steel door. This must be the entrance to the Smarty Pants scientist's lab.
Рашу через эти комнаты. Что он вытворяет? Видите, это снайпер. Снайпер Гаймен. Перезаряжусь. Лежать. Лежать. Дамажит, кстати, сильно. Она на 60 хп сейчас упала мне. Во, вот это оно, походу, друзья. Все, погнали, я готов. Это, походу, будет либо лютейший лор, ну и так уже все понятно, в принципе. Вот он стоит. Avery Smith. After all this time, I found my way back to you. Back to the truth about just how special Lise was to you. They mentioned you so many times. Mrs. Carpenter, Alexis. But I didn't catch on. I completely glossed over the monstrous karma you've accumulated. You met the goddess together with Professor R's red soul. And you obeyed them, just as the goddess ordered. But then, the goddess died. You lost everything, and you went out of control. So, Professor R decided to give you something special. Lisa's body. You didn't steal the body. She gave it to you, didn't she? They stole Lise, my goddess! No goddess! No Lise! So sad! Hate being alone. Makes me sad! I'm
Patricia. Yup. I still got Patricia. Lisa and Patricia. So alike. I ain't alone. Yup. The goddess is still with me. Where's Patricia? It's not too late for you, Avery. Turn yourself in. Stop now, and I'll even testify for you. That's right. It's not your fault. Not my fault! Yes. You were just being used. I was used? No! No one used me! I'm the guardian! I gotta protect the goddess! She's mine! Now you guys mean it! Now you guys mean it! Patricia's my new goddess! My new lease! New goddess! Give me power! Gonna crush your bones! Gonna crush your bones! Hey, what happened? I'm not a smarty pants, so I don't know. Patricia. А, тоже надо это самое. Чтобы он переродился и потом его убить опять. Треки Рамштайн. Это вопрос к Дауну Макарону как раз. А, он уже. Avery. So that's your new altar. Sorry, but that religion won't last much longer. Patricia's coming with me. Че, ребенка мне нужно будет убить сейчас? А, он огромный, блядь.
Я так понимаю, его не берет, я очень долго буду стрелять по нему, если на то пошло. Сейчас. Что он делает? А, пытается меня поймать. Я понял. А, когда он на месте стоит, то есть, ну, подожди еще. Если он попробует меня так поймать, и потом я его... А, я понял. У него... Еще будет кидаться предметами, что ли? Надо подождать, пока он попытается меня ударить. Вот так вот, да. Блять. У меня патроны кончились, что ли? Блять, понял. Раскулачил его, да. Patricia, you've become such a beautiful young woman. Why are you here? I didn't ask you to come here. What do you think you're doing? I'm... Trying to act like some big hero? No. You never change. Always butting into people's problems. You wouldn't even let me die back then! What? Do you know how much pain I had to suffer because of you? Thanks to you, I had to live out 14 more years in hell. But... Who do you think you are anyway? You should have just let me die! I could never do that. I could never just stand there and let you die. Never. Never. Well, you should have. But... You should have just let me die! Just like you did with all the others. You let them all die! Stop. Stop it. No, I won't. You built up such a towering mountain of corpses. No! Yes, you did! You're possessed by death! No, I'm not. I did it for the sake of justice. Is that why you let her die? For the sake of justice? Don't say it. Please. Whatever you do, just don't say her name. Emily Wyatt. No!
Damn it. Damn it. I couldn't protect her. Yet I survived. I lived on to accomplish nothing. Damn it, York. Please. Just take me. Take me to the other side. York? No. It's me, Zach. Kaysen. Oh, don't give me that look, Zach. I'm awful sorry I'm not York. But I can still save you. I could even take you over to the other side, if that's what you really want. Come on, give me your hand, old buddy. I'll lead you to where you need to go. Just like a lighthouse that guides ships through the dark, abyssal night. Welcome, Zach, to the Red World. You've become such a fine monster. Lena and George could never hold a candle to you. They really disappointed me, you know? Especially Lena. Объясни, что происходит, я хуй его знает. Stop right there! Is that you, Morgan? Don't move another muscle. Francis, Zach, Morgan, your story, your reasoning, I accept most of it. So just put your hands down and give it up. I'll take it from here. Yeah. Oh. Hey. She ain't half bad. She can't see this world, but she still managed to find her way here using nothing but her nose. She's like a genius pianist who can play Chopin without looking at any sheet music. She's got potential. Isn't that right, Zach? Ooh, I just got a nugget of an idea. I know the perfect way to use her. Big crop. Дал ему руку и не, или не дал? Я нажал вроде. Да, я нажал. Stop! Get away from her! No!
You're Zach? Special Agent Zach? You came to save me, didn't you? Hey, Patricia. You've grown so much. Did you change your hair color? It looks great on you. Good. Good. Looks like I made it. Zach! Tricia. I don't have much time left. I'm just glad I got to see how much you've grown before it all ends. What are you saying? Don't be stupid. Don't worry. When I die, so will this tragedy. I always knew it would. He and I are two sides of the same coin. We've always been one in the same. If I disappear, so will he. You don't need to worry. Patricia, you can be happy now. No, you're not allowed to do that. The contract's still in effect. Here, look at this. Was this all a big lie? I promised to protect you from all the evil in our world. You need to uphold the contract. Zach, you saved my life. You're the only reason I'm alive right now. That one time, when I wouldn't stop crying, remember what you said? Our world is filled with pain. Evil, violence, betrayal, jealousy, lies. Unseen despair is always waiting for a chance to paralyze us. Sometimes you might feel like you'd be better off dead. But you can't give up. Never forget. Your life is your own. Those words freed me from the chains of my destiny. If it weren't for you, I would have died a long time ago. Please, Zach, I still need this contract. Please keep protecting me. Morgan! Get away from her! Wait, you're misunderstanding. Get away before I count to 3, or I'll shoot! 1! No! Listen to me! 2! 3! No! Patricia! It can't be. Is this a miracle? Oh, God. I don't even know what to say. You've become quite the crybaby since I last saw you, Zach. Hi there. Good to see you again, Patty. Who are you? FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. That's what everyone calls me. Agent York? You're with the FBI? Just like Zach?
Yes, that's right. I'm Zach, and Zach is me. I feel like I've always known about you two. Just what are you? We're your old friends, Patty. Now and forever. Aim carefully, sister. Придется руками, походу, да? Придется руками. А, понял. Aim carefully, sister. I'm warning you. Aim carefully, sister. Freeze! Aim carefully, sister. Freeze! Aim carefully, sister. Freeze! Aim carefully, sister. I'm warning you. Aim carefully, sister. Freeze! Aim carefully, sister. Freeze! Aim carefully, sister. Че, Кейзен никак не поймать вообще? Ага, я понял, как он... Я понял. Aim carefully, sister. I'm warning you. Aim carefully, sister. I'm warning you. Оно, походу, рандомно. Я Aim понял. carefully, Это, походу, RNG максимальный. То есть он ей либо говорит... Либо он ей говорит стрелять чаржем, либо это самое... Либо она просто стреляет. То есть тут не имеет разницы вообще. Тут рандом полный. Она, то есть, может после первого выстрела сразу же дать чарж. Aim carefully, sister. I'm warning you. Aim carefully, sister. I'm warning you. Но я по нему попасть не могу кулаками. У меня патроны же кончились. Aim carefully, sister. Пойду спрячусь. А, не могу, да? Ага. А тут? I'm warning you. Ой, понял. А что я делаю, чтобы она зачаржила выстрел? Aim carefully, sister. Aim Просто бил? carefully, sister. О, что-то есть тут. I'm warning you. А, там, с другой стороны. Aim carefully, sister. О, над ним какая-то аура спавнится. I'm warning you. Красная.
Aim carefully, sister. I'm warning you. Aim carefully, sister. Freeze! Aim carefully, sister. А если вот так, кстати, а если вот так, а ну-ка. Этим ударом, если. Не? Patricia Clarkson, I'm here to save you. Ой-ой. Против интоксикации у меня вроде есть эта тема. Он там за спину все равно стреляет. Че? Классно, полечился. Aim carefully, sister. Aim carefully, sister. I'm warning you. Может, надо в районе ее ходить, типа где-то здесь? Мне кажется, это на рандом. То есть это RNG полный. То есть она может делать все, что угодно. Aim carefully, sister. В режим прицеливания на него навести. Вот так? А, реально, слушай. Aim carefully, Или не, или не. Или это опять рандом был. Ну, то есть он летает же... Он летает же, предполагаю, что как бы по нему могу попасть, правильно? То есть пока он летает. Это же для этого сделано. У меня просто патронов с прошлого босса нету. Самонаводящиеся, видимо, они, да? Ага, я понял. Сбить их не могу. Resistance is futile. Your fate is sealed. You aren't a suspect, Morgan. You're on death row. And it's time. You aren't a suspect, Morgan. You're on death row. And it's time for your execution. О. Еще один раз. Your fate is sealed. You aren't a suspect, Morgan. You're on death row. Checkmate, Morgan. Не успела убежать. Все-таки походу рандом. Походу рандом все-таки. Она сколько хочет, столько и делает. Resistance is futile. Your fate is sealed. Не хочет она последнюю атаку делать. Не хочет, чтобы я убивал ее, видимо. Вот расстояние какое-то особенное держи. Resistance is futile. Your fate is sealed.
Ну давай, не хочешь ее направить? Или мне прям нужно все эти самые, все атаки задоджить, даже вот ту, которая самонаводочка идет. Которая имеется в виду огнем. Ну давай же. Checkmate, Morgan. How? Oh, my power! Zach! Hey, Zach! Wake up! Zach! No! You can't die here! Please, Zach! York, please! Save Zach! I know you can save him! Death is inevitable, Patricia. It descends upon us all equally. All life dies in the end, and no one can change that. But we're finally together again! This isn't fair! Come on! Fulfill the contract! Sorry, but this is an extenuating circumstance. Then sign a new one with me! This contract isn't valid anymore. Now, I'm going to protect you from all the evil in the world, and I plan on keeping my promise. So you're not allowed to die before I do. Go on. Sign the contract! Come on, sign it! Now! Are you sure you're prepared for everything that entails? You can only break the rules once. Listen to me, Patricia. When Zach wakes up, I want you to tell him something. This is our final farewell. Thank you so much for all you've done. Over all those years, you never forgot about me, did you? It's been so long since we've seen each other, but I know you always kept me in your heart. That's what kept me alive. I owe it all to you, Zach. Thank you. And goodbye.
Thank you. Thank you, York. Thank you. Thank you. He who fights with monsters should see to it that he himself does not become a monster. And if you gaze long into an abyss, the abyss also gazes into you. Much blood was shed, and many precious lives were lost. Avery Smith was indicted on 11 charges, including kidnapping Patricia Clarkson, illegally disposing of Lise Clarkson's corpse, and distributing the illegal substance known as Sang Rouge. He's currently serving a term of 381 years at a state prison in Angola, Louisiana. His first possible scheduled review for parole could happen in 127 years at the earliest. Aaliyah Davis's assistance in solving the case was officially acknowledged, and she was transferred to the DC HQ. Thanks to Boston Chief Robert Abraham's support, she was officially allowed to join the Sang Rouge Investigative Task Force. Later, it was reported that her younger brother began to show small signs of recovery from his addiction. Simon Jones was finally freed from his mission to monitor a certain ex-agent and returned to the Boston branch. He was given a brand new computer and put back on data analysis, but never worked another big case. Instead, he spends most of his time at the office doing Sudoku. And so, after 14 long years, the curtain on this gruesome case was finally closed. Lucare still suffers from the aftermath of the plan set into motion by Professor R, aka Helena Doman. She was clearly smart enough to restore the Clarksons' empire on her own, yet she never tried to. The true reason behind her tragic downfall remains shrouded in mystery. A person's life can be greatly affected by the tiniest of anomalies, such as buttoning the wrong shirt button. Just like how this genius, who once inspired great expectations, went on to become infamous as one of the South's most inhuman criminals. And now, after a very long time, life is finally starting to return to Lucare. Ставлю этой игре 10 баллов. Я ставлю этой игре 10 баллов. Единственное, что не понравилось, это немного то, что купленные сеты не соответствуют игровому сеттингу, но это такое. Да, обзор от стоп-гейма посмотрим.
100% в буквах что-то заправдано, ребята, я уверен. Там был на стриме в прошлый раз, который пиздел. Помните, кто-то пиздел и говорил: блядь, смотрите, ребята, фиксируем, как он дропнет ее через 2 часа. Кто это был? Я запомнил это. Надеюсь, это был не я. Это вроде чувак с ником Генри Уайт, который вот сидел умничал постоянно в чате. И он не пришел сегодня на концовку. Задумайтесь, может это он дропнул игру через 2 часа? Троеточие. Где он сейчас? Вот где он сейчас? Когда я праздную свой триумф. Карате, привет. I stole this from Professor R's lab. I figured you would. I've read through it dozens of times, but it still doesn't make sense to me. I mean, at some point her plan started to collapse, right? Otherwise, I probably would have been killed early on. But here I am, alive and breathing. And the stalker who harassed me for years has been arrested too. Not only that, but now I have a brand new life waiting for me as heir to the Clarkson Empire. Both Lucare and the Clarkson's industries are finally showing signs of recovering. It's just...
hard for me to believe that this all went according to her plan. Yes, I understand how you feel. No matter how you look at it, things couldn't possibly have ended up perfectly in accordance with her plan. How can you be sure of that? You earned a new life for yourself through the effort you put into it. It definitely wasn't something that Lena gave to you. You made this life possible. You didn't do it all on your own, of course. You were only able to come this far thanks to everyone who supported you along the way. Could anyone really believe that Lena was the one who orchestrated all this? There's no way. I'm positive. All the people you've met thus far, and all the things you've experienced, created the person you are now. Lena's just one of those people and nothing more. You really think so? Still, York and I both fell for that message of hers. Maybe her plan really is still moving forward after all. Stop joking around. Не переписывайся, смотрите, I'm с seriously Йорком. concerned about this. Sorry, Patty. В Дискорде ему пишут, блядь. What am I going to do with you, Zach? By the way, did you change your hair color back in order to signify some important decision you made? Yeah, I guess I did. After losing everything, I finally found my true self. So I've decided to accept everything that comes to me from this point on. I think that color looks great on you. Really? Thanks, Zach. I'll never give up. I'm determined to overcome my cursed blood, whatever it takes. And you will. That's why York chose you to be his assistant, you know. He always knew you had it in you. Wow, he really thought that highly of me? Suddenly I feel really motivated now. This is crazy. I don't even know what I should get started with first. Now that's the Patricia Clarkson I know. Oh, I got it. I want to go and get one of Alexis's chocolate sundaes. Not a bad idea. They are to die for. Yeah, they're like the deadly premonition of ice cream. Deadly premonition. Lol. Well, so long, Zach. I'll come visit you next summer. Louisiana summers are just too hot for me to handle. You're always welcome here. Bye now. Стикер в Вайбере отправил ему. Feels like today is going to be another wonderful day. Now, time for some coffee. No matter what the plan is, coffee should always come first. Isn't that right, Emily? Ну, это 10. Это 10. Я ставлю этой игре 110 баллов. 115 тысяч баллов я ставлю этой игре.
Я ставлю этой игре 15 миллионов баллов. Я ставлю этой игре 30 тысяч баллов. Все, ребята, всем спасибо, что пришли, поглядели. Deadly Premonition был очень крутой игрой. Обзор. Стоп, обзор. Сейчас, секундочку. Сейчас. Стоп гейм. Стоп гейм Deadly. Так, после того, как мы увидели, какая игра хорошая, сейчас нам расскажут, какая игра плохая. О. 10 минут плотнейшего. Я уже готов. Топ-гейм, спасибо за бета-тест, ебать. 6 кадров! Да, это реально настолько плохо. Все инфополе, связанное с сиквелом Deadly Premonition, не просто заполнено, а практически только состоит из обсуждения отвратительной производительности игры. И это ни разу не перегиб, потому как все настолько ужасно, что реально у меня ощущение, что над проектом работали настоящие профессионалы. Потому что, чтобы так сломать игру, чтобы так убить в ноль производительность Unity, это нужно очень сильно постараться. Не сказал бы. Это больно играть, больно глазам, Василий рукам, Галпе не постесняется душой объяснить, больно. почему? Физически невозможно. Не, ну если вы хотите вспомнить былое, как в свое время пытались гонять Doom 3 на MX 440FX, то милости просим. Вот только боюсь, что это быстро вам надоест. Я не знаю, у вас не возникают приступы, когда вы видите вот этот потрясающий стробоскопический эффект? Или когда герой едет по городу со скоростью, превышающей количество FPS в 5 раз? Или когда я пытаюсь застрелить вот этих белок? Ой, шутинг на геймпаде, все ясно. Ой, идите нахер. Да, на мышах точнее, знаю, но я прошел последний Doom на консоли и вообще любые экшены, выходившие за последние 10 лет. Я умею стрелять с пада. И вы бы и на своем ПК с такой отзывчивостью и производительностью не смогли бы справиться лучше, гарантирую. Этим просто невозможно наслаждаться. Это не мелкая недоработка, на которую можно закрыть глаза. Это рушит всю игру. Абсолютно на корню убивает любое удовольствие от процесса. Мало FPS? Да так, что тебе хочется выключить это поскорее спустя всего 5 минут активного знакомства. Соответственно, и оценка у нее должна быть минимальной, думаете вы. И скорее всего вы правы. Но я вас сейчас удивлю. Даже если мы вычеркнем из списка претензий техническую составляющую, знаю, что это сложно, но попробуем. Так вот, это все равно не спасет сиквел вообще никак. Почему же? Вот сейчас об этом мы и поговорим. На стоп. Вот как с такой охуевшей интрушкой, вот это где череп вылезает, как этой игре можно поставить плохо? Сейчас на стоп-геймру Василий Гальшме объяснит. Он поиграл в игру 2 часа, сейчас он объяснит. Ну, типа Deadly Premonition 2, там 2 часа надо поиграть. Первую часть я люблю. При всех ее, скажем так, особенностях. С точки зрения игрового процесса это был полный провал. Открытый мир был огромный и пустой, машины ездили медленно, а управлялись неудобно, в перестрелках не ощущались попадания по противнику, анимация была кривая, а графика варьировалась от «ну пойдет» до кошмара Крайзиса поклонника. Но все, что вытягивало игру, это интригующий сюжет, необычная атмосфера и интересные персонажи. Знаете, чего нет в сиквеле? Всех этих 3 составляющих. Не понял. Удивительно, да? Но это именно так. Первая часть старалась заигрывать со многими известными фильмами и делала им широкие оммажи. Но сильнее всего ее склоняло в сторону линчевского Твин Пикса. Многие действующие лица были прямыми отсылками, да и сам главный герой явно подражал Дейлу Куперу. Были и дословные цитаты, и элемент сюра, и при всем при этом Deadly Premonition умудрялась не падать в полное копирование, а оставалась своеобразной и уникальной. Что же нам дарит вторая часть, которая по факту и сиквел, и приквел? Нас встречают 2 агентов ФБР, которые врываются в квартиру уже не шибко молодого и не шибко здорового йорка. Точнее, Зака.
Ну, вы понимаете, ну, те, кто проходили первую часть, почему так. У них есть вопросы относительно дел, которые герой расследовал много лет назад. И поэтому из захламленной квартиры мы перемещаемся в прошлое, в Луизиану, еще до событий оригинальной Deadly Premonition. Наверное, это все должно было напомнить нам и, в принципе, спародировать сериал «Настоящий детектив». Ну, тоже Луизиана с аллигаторами, убийство молодой девушки с ритуальным оттенком, вот эта фишка с допросом и 2 временными линиями, где в одной герой молод, а в другой у него МакКонахи в терминальной стадии. Да и даже вступительная заставка во многом напоминает True Detective. Ну? Вот только за рамками перечисленных мною вещей больше нет ничего, что связывало бы игру хоть с каким-то другим произведением. А своего собственного стиля у нее просто нет. Как это Город нет? вообще выглядит как жалкая поделка, скачанная с юнитевского ассет-стора. Ну, И это даже свой легкая стиль, нет? селл-шейдинговость не идет Ну, на типа, пользу. ебать, И то же так самое делать на касается отъебись, это постановки. тоже стиль, не? Вскрытие трупов, Он, дорожная блядь, в авария, Travis Strikes спасение Again играл жертвы отсюда под бешеным 51, там потолком, буквально что нахуй. мы видели в прошлой Трэвис игре, поэтому ничего бегает такого и по близко нет. дев-текстурам. Болтающие головы. Сперва одна, затем вторая. Никаких красивых ракурсов, никаких пафосных сцен, за исключением 2-3 в конце. Это никуда не идет, это безвкусно и некрасиво. С персонажами та же фигня. У меня не просто в голове отложился основной каст оригинала, я даже чертову Сигурни с ее горшком помнил. Здесь же, за исключением маленькой девочки, навязавшейся в компаньоны к Моргану, нет вообще никого интересного, кого можно было бы описать более чем 2 предложениями. Глупый коп, говорящий фразами киношных анонсеров и ездящий на УАЗике-буханке, бабушка, что круглый день играет в боулинг, владелец отеля, работающий на 3 ставки разом, официантка, прибавляющая каждой фразе «О, лорд!». Вот это все. У остальных же экранного времени меньше 5 минут, а сливают их похлеще, чем... Ну, вы сами закончите за меня, да? И самое печальное — это история. Детективом тут и не пахнет вообще. В первой части Йорк выезжал на места преступлений, находил улики, общался со свидетелями, делал выводы из сказанного и так далее. Да, в этом было мало интерактива, но за этим было интересно следить. Конечно, иногда героя наводило на правильный путь кофейное предсказание, но это были единичные случаи, которые добавляли линчевского сюра истории. Здесь же все. Абсолютно все расследование ведется при помощи оракула-скелета, который появляется в зеркале. Я не шучу. Он говорит вам, куда ехать, вы туда приезжаете и находите там важную информацию. И дальше нету собственного стиля у игры, сразу слышно. Я даже не знаю, как комментировать. Какая-то дичь, абсолютно скучная, безинтересная и никак не вписанная в игровой контекст. И все остальные квесты подстать. Какие-то филлеры, в которых ты занимаешься херней по типу сбора 3 консервов или аллигаторных шкур, из которых священник сделает тебе барабаны, которые нужны ни для чего вообще, кроме как для продвижения по сюжету. А побочные квесты из истории про второстепенных персонажей скатились до убийства 20 белок и 30 волков. Я обожаю, я вот, блядь, типа, я еще больше. Нет, я после этого видеоролика мне еще больше игра начала нравиться, если честно. Тратите на прохождение часов 10-12, но именно сюжетных это же на таких вот и рассчитывается, типа, что он пособирал такой, блядь, там надо барабаны собрать, а потом барабаны нельзя использовать, чтобы забафать свою команду в рейде, нахуй. Еще хуже. Пожалуйста, шутинг тут по-прежнему полная херня, да еще и количество оружия сократилось до 1. Нет, можно и кулаками аллигаторов бить, конечно, но это особый вид извращения. Перестрелок мало, они все проходят в скучных декорациях. Врагов всего несколько видов, а уровень сложности супер низкий. Даже боссы здесь не страшнее, чем Чихуахуа. Тачку Йорка вообще отобрали, теперь только скейтборд. Видимо, на скоростях, на которых ездят машины, карта бы не успевала прогрузиться. В городе из всех активностей только боулинг и кидание камней в речку. Не согласен. Может и еще что-то есть, но я, если честно, не искал. Но это, ну, типа, больно было бы он просто. Он 2 часа играл. Он 2 часа играл. Киданную по улицам хрень. Он играл 2 часа. Из нее амулеты, что улучшают твои характеристики. Он реально 2 часа но, походу учитывая играл. и без того низкую сложность, там же потом дают гонки на лодках еще. В принципе. В итоге у нас провал просто по всем фронтам. Плохой детектив, неинтересная история, поломанные или ненужные геймплейные механики, неприятная стрельба, слабая насыщенность, отсутствие стиля и, конечно же, техническая часть, от которой глаза плачут кровью. И все это за full прайс в 3700 рублей. Я бы второй раз взял бы. Нет, я супер разочарован. С этой игрой для свитча только в туалет ходить, потому что она говно по всем фронтам. И главное, создатель ее, Швери, извинился перед трансгендерами за то, что их не очень хорошо в игре показали, и пообещал это все исправить. И ничего не сделал?
А перед игроками ты не хочешь извиниться? И ничего не сделал, Перед теми, блядь. кто тебя поддерживал и с первой игрой, и с этой. А это одни и те же люди. Вряд ли кто-то купил сиквел, не играя в оригинал. Они на тебя не в обиде? Нет? Может, стоило поменьше бухать при разработке? А? Может, тогда игра бы получилась бы лучше? Да, есть всякие Это теории, точно, что изначально блядь. хотели сделать сиквел на ПК, и в последний момент издатель заставил переделать на последний- Switch. И в последний момент Нам-то сказал, игрокам ладно, с на этого Switch. что? А? И самое печальное, что даже если патчи на улучшение производительности все-таки выпустят, хотя вообще-то разработчики как бы и не собираются это править, то это все равно не спасет абсолютно никакущее игровое наполнение. Печально. Очень печально. Hey, wanna talk about bridges? Why? I've become obsessed with bridges, Zach, and there's no turning back now. Remember what we saw on our way here? Back when we were driving that hybrid car before we switched over to the skateboard. We passed Как вам over обзор, a пацаны? bunch of train cars. Я думаю, игрушка хуйня, да? Не берем. Неплохой шутер, open world хуйня, не берем. Понял, не берем. Так, не берем. Ну, зато Ghost of Tsushima, наверное, у нас, да, золото там, нахуй, must play. Да, если... Ну а в-третьих, вам не все ли равно? Вы же в итоге не поймете, правильно там говорят или неправильно. Главное, это просто аутентичное звучание сурового самурая. И все. Так что вот, сейчас я перечислил главный аргумент, который вы хотели услышать. Это художественный подход в игре. Это красивый мир, в котором приятно находиться и который приятно исследовать. Не потому что она плоха, а потому что настоящие ронины играют только на японском. Да, промелькивала новость, мол, коварные филологи подметили, что текст в меню выполнен будто машинным переводом с английского на самурайский. И мол, а вдруг и в самой игре такое же. Ну а в-третьих, вам не все ли равно? Вы же в итоге не поймете, правильно там говорят или неправильно. Главное, это просто аутентичное звучание сурового самурая. И все. Вот сейчас. Покажите геймплей. Геймплей покажи. О. Так что вот, сейчас я перечислил главный аргумент, который вы хотели услышать. Это художественный подход в игре. Это красивый мир, в котором приятно находиться и который приятно исследовать. И проникаться японским духом и стилем. А в некоторых сюжетных аспектах вообще чувствовать визуальную поэтичность, по-другому и не сказать. Да, я понимаю, что это не тянет на максимальную оценку, да вы сами слышали, я довольно критично высказывался про некоторые аспекты игры. Но это и далеко не проходняк. Хотя бы из-за того, какую титаническую художественную работу провели разработчики, оживляя киношный мир древней Японии. А еще тут можно надеть корзину на голову и во всех катсценах выглядеть как полный долбак. Что тоже прикольно по-своему. А сколько он поставил? Можно надеть корзину того, какую... А, похвально поставил. Он поставил и похвально. Спасибо, что похвалил. О, обзор игры Shenmue 3. Я не смотрел, кстати. На метакритике? 8,3 юзер скор? Кажется, мне пора завязывать с обзорами. Я уже не секу фишку современных игр. Что? Откуда такие цифры? Вы, люди, в ту же игру играли, что и я? Вы ее до конца прошли? Или лишь из-за ностальгии подобные оценки влепили? Я уверен, что у нас на StopGame.ru... Не, я смотрел первый, второй. Третий не смотрел. Поэтому садитесь поудобнее, потому как я сейчас постараюсь максимально аргументированно разнести нахрен этот монументальный памятник ностальгии. Он сейчас разнесет. Он настолько сильно разносит, что играет на английской, ой, на японской. Давайте только не будем долго зацикливаться на истории. Около года назад выходил обзор ремастеров первой и второй частей, где я подробно описал игровой процесс, основы сюжета и то, почему играть в эти проекты не стоит.
Кратко, что мы делаем в Шенму? Пошел ты Дается нахуй. деревня с жителями, мы ходим и разговариваем с ними, чтобы узнать нужную нам информацию. Попутно играем во всякие мини-игры, выполняем побочные квесты, за которые ничего не получаем, и в основном тренируемся и лишь изредка деремся. Ну и конечно, все тут лампово, неторопливо и с погружением. Но все это было настолько для своего времени дорого и инновационно, что даже несмотря на хорошие цифры, окупить как-то не получилось, и после второй части серия заглохла, пока не ожила на конференции Sony и не заставила почти всех геймеров старшего поколения впасть в экстаз. Затем был Kickstarter, нужная сумма на котором была достигнута за сутки, затем новый рекорд по видеоигровым сборам, короче, лямов 6 баксов насобирали. Первые ролики в целом радовали глаз, и пускай модельки в них были не топовые, но освещение и стилизация делали свое дело. Бля, Но топчик. потом появились анимации, и с ними все было чё-то как-то как в Андромеде. Что касаемо обычных движений, что уж тем более мимики, все это отдавало зловещей долиной. Кстати, у нас недавно ролик про этот феномен вышел. Если пропустили, то идите посмотрите и подпишитесь, чтобы не пропускать больше. После этого еще переносы и, конечно же, переезд в Epic Game Store, что докидало говна на уже изрядно подзабившийся вентилятор. В итоге релиз таки состоялся, и вот мы здесь. Несмотря на все невзгоды, несмотря на все трудности и противоречия, снова Шенму, снова то ощущение из детства, та теплота и умиротворение на душе, дух большого приключения и восхитительной атмосферы. Хотя знаете, ребят, я позволю себе вырезать эту сентиментальную трепотню олдфага, потому как она не что другое, как пелена, затмевающая собой все те колоссальные проблемы, что есть в новой части. Расклад такой. Рю гонится за злодеем, что убил его отца, и попутно пытается понять, как с этим связаны старые зеркала, из-за которых случился конфликт. Дорог заносит героя в горную деревеньку, Опять где он Гэгна не встречается ожидал, с они, блядь, девушкой, всегда так. которая ждала его, человека из старого пророчества. Ее отец каменщик, который связан с созданием этих зеркал, потому что это только они называются зеркалами, по факту это такие каменные блюдца. Ну вот незадача, отец куда-то пропал, и надо бы его теперь найти. Вступление окончено, и управление передается в наши руки. Давайте сразу закроем тему с графикой, потому как это далеко не самая главная противоречивая вещь в игре. В принципе, она, сносная. Когда мы просто наблюдаем за пейзажами, то вообще прям даже хорошо, и качество моделек с PlayStation 3 не бросается в глаза. Освещение добавляет теплоты в картинку, и на закате все смотрится прям по-сказочному. А вот анимации, что обещали поправить и которые игнорировались, ссылаясь на плацебо-надпись о том, что игра еще в разработке, так и остались на месте. Да Почти похуй, все здесь, кто не главные герои, это какие-то уроды с параличом лицевого нерва. Да похуй. А уж какие кривые тут драки. Ой, Да пошел ты нахуй, нормально там Поскольку всё. Шенму это в первую очередь сюжетное приключение, то история, разумеется, должна играть важную роль в рецензии и выставлении оценки. Проблема только в том, что все же, черт побери, боятся спойлеров. И тут либо придется обо всем говорить абстрактно, либо не углубляться в важные повороты. И знаете, я выберу второе, и в своем рассказе буду упоминать только события, неважные для глобальной истории всей серии. Поверьте мне, это будет не так-то и сложно сделать. Короче, мы узнаем, что есть какие-то бандиты, что набегают на деревню. И ходим и расспрашиваем жителей, а не знают ли они, где эти гады находятся. Один посылает нас к другому, другой к третьему, третий не знает, но рядом ходит четвертый, который отсылает к пятому и так далее. Затем темнеет, мы отправляемся к нашей новой девушке домой, пересказываем ей все, что узнали этим днем, а на утро, поприветствовав ее и пожелав хорошего дня, опять идем в деревню выяснять, кто что видел. И в какой-то момент, часа через 2, если конкретно, мы наконец-то столкнемся с этими негодяями. Сейчас ему, наверное, он разозлится, что ему дадут пизды. Мы чутка двинем историю вперед и вновь пойдем по местным узнавать какую-то новую информацию. Разбавить все это можно рубкой дров, рыбалкой, несколькими видами азартных игр, парочкой аркадных автоматов и капсульными машинками с рандомным лутом. Либо прийти в додзю и потренироваться с человеком или с манекеном. Хотя с местной картинкой одного от другого порой не отличишь. Смотрите, вот это манекен, а вот это человек. Не перепутайте в будущем. Ю Судзуки будто пролежал 15 Ебать, лет он в жестко криогенной троллит. заморозке, а после того, как очнулся, пошел делать третью Шенму абсолютно по тем же лекалам, что были в конце 90-х. Вообще не обращая внимания на то, что индустрия за эти годы ушла далеко вперед. Ебать. Это в свое время Да Шенму вы что было говорите? уникальным и прорывным проектом, а сейчас у нас есть Якудза, GTA 5, Red Dead Redemption 2, Ебать. Алмазная кирка, танцы Fortnite и подписка на Fallout за 100 баксов А, в ну год. понял, Battle Pass'ик Индустрия надо было добавить. эволюционировала. А Правильно? знаете, какие Ну нововведения Battle есть Pass'ик в надо Шенму было. 3?
управление стало поотзывчивее, и иногда можно скипать время до ближайшего сюжетного события. Ну. Все остальное осталось полностью тем же самым. Ну. Она не просто управляется так же, в ней даже элементы интерфейса некоторые без изменений остались, визуально. Функционально же интерфейс вообще стал менее удобным. Все манипуляции с инвентарем, приемами, коллекциями и прочими спихнуты в одно большое меню вместе с настройками и назначены на правый бампер, даже не на Options. Зато вот посадили подсказки контекстные на треугольник, чем вы будете пользоваться приблизительно ни разу. А знаете почему? Потому что вот на примере посмотрите эту легендарную подсказку, которая просто порвала меня при прохождении. В момент, когда герой впервые принимает участие в драке, появляется просто всеобъемлющий туториал, которым стоит заменить любую тренировку в любом файтинге. Поешь перед боем, чтобы, видимо, при ударе заболевать лицо противника. Нажми R2 и что-то, видимо, случится, но мы тебе не расскажем, что сам додумался. Комбас Это ведь блядь, обучал. первая, которая И, стоит. короче, вообще бей вот на все вот эти кнопки на геймпаде, а вот что произойдет. Просто браво! Чё там, левая рука, правая нога, блок, Ёбаный в отсюда, рот, нажми, блядь. жмакай на всё подряд, Бери, как в детстве, читай потом нахуй, если любовь и интересно. счастье. Кстати, вот сами драки. А вот драки из первой игры. 20 лет эволюции. Вот, кстати, как выглядит 15 лет в Якудзе. Эй, на Якудзы выходили почти Блин. каждый год, конечно, они смотрятся лучше. Ну так Воу, понятно, да, конечно, что смотрят, когда Гальперу, блядь, играет, когда его пиздят, нахуй, ну, не очень красиво выглядит, если честно. Ну, так понятно, что если ты будешь что-то делать и не куковать 18 лет, то у тебя будет улучшаться качество. А для конечного-то потребителя какая разница из этого? Ну, Шинму же собирали на Кикстартере, там мало денег, а Якудзу Сега спонсировала. Так, бюджет первой Якудзы... Пиздец, он с кем разговаривает? Сам с собой, нахуй, или что? Он, типа, аргументы, блядь, сами для себя, блядь, придумает. $1 миллионов, а Шинму собрала 6 на Кикстартере, потом А добиралась Василий до своего Гальпе сайта, знает, чем потом вдохновлялась издатель, вообще а затем Якуза? уже Ну, договор с как игра, EBS. нахуй. Так что даже с учетом всех инфляций... это Вот почти этой в разных компьютерной игрушкой, категориях если чё, выступающие блядь. проекты. Думаю, не лишним будет напомнить, что Якудза как раз таки развивает идеи, заложенные в Шенму. Ну? Тоже есть город, в котором происходит все действие. У нас есть герой, что знает боевые искусства, куча мини-игр и прочих Ну? подобных активностей. А также драматический сюжет с крутыми персонажами, что стоит во главе угла. И вот давайте к нему и вернемся, потому как если все прошлые недочеты можно было свалить или на бюджетность разработки, или на то, что авторы хотели сделать так, чтобы игра максимально ощущалась как предыдущие части, но вот сюжет — это самая большая боль Шенму 3. Почему? За все время, что я знаком с серией, у меня никогда не пропадает один единственный вопрос. А сколько всего продолжений планировал Ю Судзуки в итоге? Я слышал инфу про 18 частей, про 14, про 12, про 9. Мне кажется, даже он сам не до конца понимает, сколько их должно быть. Ну да и честно плевать. Главное, что точно где-то около или больше десятка. А значит, это должно быть разноплановое, эпическое приключение с всевозможными хитросплетениями, интригами, загадками и так далее. И вот после старта саги данного в первой части и наращивания ставок во второй мы должны вступить в стадию активного повествования. Ну что ж, давайте посмотрим. Напомню, да, мы в деревне и ищем пропавшего отца, которого, скорее всего, похитили бандиты. 2 часа мы, как мячик от пинг-понга, летим от одного сельчанина до другого, потом до третьего и так далее, постепенно открывая новые области в деревне, по которой изначально нельзя было пройти, потому что вот Рю считает, что туда не надо пока. Затем, конечно, мы узнаем у какого-нибудь жителя деревни, что именно туда нам и надо идти, и тогда проход открывается. Очень круто, люблю такое. Затем мы находим Ему поебало бандюков хочу дать. и уделываем их. Приходит их начальник и уделывает нас. Даже в том случае, если вы отняли у него все жизни. Бандюки уходят, и герой вновь начинает их искать. Спустя еще 2 часа пинг-понга мы опять их находим. Опять вырубаем тех двоих, опять деремся с главарем, опять даже если отнимаем все жизни, то проигрываем. Рю понимает, что слаб, и отправляется искать мастера, который его Санёк, научит привет. уму разуму. После часа скитаний такой находится, но за свои навыки он требует какую-то алкаху с выдержкой вдвое старше серии Шинму. И такая алкаха тоже есть в магазине. По цене 2000 местных фантиков. И вот стоп на этом месте. Я думаю, уже многие заметили, что пока Сейчас разорвет. филлеры в основном. Сейчас геймера разорвет. И поверьте, в том разговорном пинг-понге не было каких-то Сейчас разорвет интересных геймера. сцен или крутых диалогов. Но даже не это важно. Первая Шинму работала плюс-минус так же. А вот теперь алкаха за 2000. Давайте я перечислю вам, как можно зарабатывать деньги в Шинму. Можно собирать растения и коллекционные игрушки, но продавать их желательно сетами, чтобы поиметь прибыль. И чтобы собрать все травушки, придется изрядно побегать по всей территории, а она приличная. А самые редкие миниатюрки А рыбалка, выпадают из ебать, автоматов для раз в кого 1000 она? лет, так что ты скорее в минус уйдешь, чем А заработаешь. рыбалка для Притом кого она? максимально будет из самой выгодной Там сделки же можно 400-500 рыбачить уже. монет.
Второй вариант — это азартные игры. Черепашьи бега, что-то типа починка, чет-нечет и рулетка лишь с 4 секторами. Да, поднять бабла можно довольно резво, как в принципе и слить его. Мы же понимаем, что это азартные игры, а значит зависящие только от удачи. Конечно, можно абьюзить сейфлоуды, но знаете, это какой-то весьма всратый способ для продвижения дальше по сюжету. И наконец, самые дельные варианты. Рю постоянно предлагают «Руби дрова». Вставка такая же древняя, как геймдизайн Shenmue. В общем, да, можно до усрачки рубить жестко дрова. Отдельное искусство, кстати, как организована эта мини-игра. Герой вертится из стороны в сторону и опускает топор по нажатию клавиши. Охрененная метода. Главное, на даче ее не используйте, а то мигом получите пи***ли от своего деда. За один такой подход в минуту-полторы можно заработать где-то 60-70 рублей. Вспоминаем про 2000, тупласту квикмасс и получаем плюс-минус 1 час колких дров. Охрененно. Второй вариант — это рыбалка. За один заход вылавливается максимум 20 рыб. И продаются они по 450-480 Ебать, рублей. бизнесмен, конечно, пиздец, сидит, подсчитывает, нахуй. Он не собрал, может, этот... Получаем ну, опять там... где-то час постоянного вращения правого стика. И когда ты это понимаешь, блять, он... ачивка за вылавливание 1000 рыб уже кажется не такой бредовой. Может, он еще, не знаю, в Excel таблицу, блядь, соберет, сколько... Что без этого приема не победить босса, даже если ты перекачан и полностью его... Ну, в Shenmue других такой же есть, где нужно деньги собирать. Я 2 часа на работу ходить там, кататься, быть грузчиком. Охрененно просто провел время. Ну ладно, накопил, купил, пришел к учителю. Даже не хочу журналисты меня заставляют немножко посидеть. Приходилось стоять на картах и 3 раза ловить курей. Да, Похер. каждый день причем это надо делать. Пришли к злодеям, отпинали их наконец-то. И вот выясняется, что батя нашей спутницы в другом в смысле в другом городе. И нам надо теперь ехать туда. Но перед этим где-то полчаса немного вперед двигается глобальная история. И это единственный интересный момент всей первой деревни. Сука, да на самом деле всей игры. Тут есть интрига, загадка, прям Дэна Браунщина такая моя любимая. Жаль, что только полчаса из 10 проведенных в этой локации. А затем новая. И если стартовая деревня была аналогом городка из первой игры, где в маленьком комьюнити все друг друга знают, то новый город — это как Гонконг из Shenmue 2. Куча торговых улочек, игровых залов, рестораны, отели и... Грузчик, парень работящий. Ну да. Видимо, без этого в Shenmue ну никак нельзя. А теперь кратко, что делаем во втором городе. Выясняем, что отца похитили бандиты, 2 часа их ищем, бьем, они убегают, еще 2 часа ищем, приходим в логово, бьем, вылезает босс и ушатывает нас. На следующий день приходим туда же с братюней, босс ушатывает обоих. Блядь, ну если он так рассказывает, игру никто не купит никогда, ну. Ю Сузуки не сделает новую игру. Который продается в магазине по цене, барабанная дробь, 5000 фантиков. Ох. Надо ли говорить, в каком охеренном состоянии я был, когда увидел этот чудесный сюжетный ход. Это я не только про Paywall, но и про всю историю во втором городе. В нем, конечно, больше способов заработка. Есть турниры, есть тот же погрузчик и ловля треклятых уток. Но скорость набора денег все равно не сильно отличается от ловли рыбы. Блять, ему лишь бы нахуй... Я уже визуализировал, как будут дрючить стик следующие 3 часа. Как вдруг игра сама прямым текстом в диалоге подсказала мне, как наебать местную финансовую систему. Жаль, что она не сказала это в первой локации, но лучше поздно, чем никогда. И я сейчас с вами поделюсь этим таинством, чтобы вы сэкономили время, если вдруг зачем-то решите поиграть в Shenmue 3 после этого видоса. Гайд внутри обзора! Ура! В городе есть экстрасенс, что предсказывает ваш счастливый цвет. Узнав у него эту информацию, нужно направиться в ебаный рот этого казино. Подойти к каналу Гурулетки и поставить максимальную ставку на этот цвет. И в течение пары внутриигровых часов он будет выпадать вам где-то с вероятностью 70%. Ну, что сказать. Здорово, что 3 часа... Ну ебать, я не знаю, я сходил на турнир, выиграл весь турнир. Полчаса такое себе удовольствие. И вот зачем нужны эти блять, эпизоды, а? сходил в турнир, дал пизды всем в турнире, даже парным. Этим самым накопил там вроде 11 тысяч мне заплатили за все. Я просто ставил максимум на себя, пиздил их всех. Меня еще и приемом научили. Ребята. Первая часть давала в финале старт приключению, было понятно, что это лишь пролог. Вторая ввела кучу новых персонажей, добавила эпика в битве в районе Коулун, а в конце 3 часа знакомила Рю и девушку, что ждала его в горной деревне. Был и драйв, и эпик, и душа. Да, теперь он его хвалит, когда он сказал, что это говно нахуй. Во своем обзоре, а теперь там драйв. Чтобы уж совсем до конца докопаться, давайте перенесемся на страничку Kickstarter. Список героев. Рю, помимо тренировок, вообще никак не развивается за всю игру. Шенуя просто статист. Лишь в 2 сценках мы слышим от нее что-то помимо фраз «доброе утро» и «удачи».
За те 3 часа из Shenmue 2 Сузуки раскрыл ее лучше, чем за 20 часов третьей части. Он не пробовал с ней разговаривать? А кто это тут? Главгад Ланди. Знаете, сколько у него экранного времени? 5 минут. Ой, это еще один антагонист, абсолютно новая барышня. Ну ее надо раскрыть получше. Дадим ей 12 минут. Сука, у тарелки из казино хронометража больше. Ой, а что это тут у нас? 3 локации обещано, да? Ну, деревня есть, хорошо. Ну что, вот это за поселение, не знаю, но, предположим, 2-й город так переименовали. А где 3-я? Вырезано, видимо. Вообще деревня Байлу это первая локация. Перейдем к стретч-голам. Гальперов, ты что, сука... Хз, что это? Не знаю, не встречал. Дерево скиллов. Это вообще вот это вот дерево скиллов или где? Тут же только свитки с приемами докупаешь и прокачиваешь их. Где дерево-то? Может, вот это оно? Или вот это? Далее, в 5 раз больше мини-игр. Больше, чем что? Чем одна, чем 2 изначальных? Или каждый стенд с починкой это типа отдельная мини-игра? Миссия по проникновению. Куда? Где она? Почему я ее не видел? Там и DLC Ладно, есть. может, пропустил. О, дополнительный квест. Здорово. Добавили, можно не да. конкретизировать. Какой-то из квестов был дополнительным. Ладно, бывает. Был. Боевые события. Что это? Мы деремся в 2 случаях. На турнирах и по сюжету. Что из этого события? Character Perspective System. Наверное, это вид из глаз. Не знаю. Продвинутые свободные битвы. Напомню. 99-й год. 19-й год. Где-то Вау, тут я делаю чё-то один и тот же продвинулось. прием в карате. И вот так Да, у вот меня горит везде. Ну, Марикума, можно сказать, пиздец с чё я него, ну, придираюсь честно. с Kickstarter странички, ведь люди, донатившие, довольны. Глянь. Да? И вот тут я добавлю последний гвоздь, сами знаете для чего. Я задонатил 160 баксов. И я не доволен вообще ни разу. Напомню, 70 баллов метакритика, 8,3 юзер скор. Откуда? Кто эти люди? Я чего-то не понимаю, что ли? Жаль, нельзя выяснить, а дошли ли эти оценщики до конца. Чую я, что они такие включили и... Вау, история продолжается, наконец-то, прям с того же места, где остановилась. Ну иди Ой, нахуй, игра и Сузуки прям как в такой, а моем нихуя детстве обсирать было играется. первые 2 Дух части, Шен пошел в мужик, пизду, блядь. дурак. Ой, красота. Обязательно как-нибудь допройду. Пошел Но- чисто но эти это 160 долларов взял, ну не знаю, определенно посрал, десятка. подтерся Я ими. надеюсь, что именно так это и произошло, потому как если они прошли ее полностью, И то пошел мне в Якудзу интересно, как играть, им блядь, вот это вот на погоня за PS5. бандитами, как им 2 денежных барьера в игре, как им то, что история 2-го города полностью копирует первую половину. Боевая система, графика, анимация, абсолютно филлерный сюжет, обрывание истории на 2-м акте, отсутствие 3-й локации, судя по всему. Вы именно этого 18 лет ждали, да? Да? Ничего не смутило? 10 Нет. баллов? За Да, атмосферу, 10. за душу и ностальгию? Да. Ну окей, за это я могу накинуть 1 балл, не больше. Иногда красиво, иногда душевно, иногда олдскульно. А знаете что, давайте главный новый персонаж 3-й игры определит ее оценку, а? Ой, неудача какая, ваш счастливый цвет зеленый. Проходняк выше, ну никак, так решила судьба. В общем, Прикиньте. Shenmue 3 это филлер. Это размазывание сюжета максимально возможными способами. Все важные события 20-часовой игры спокойно уместились бы в одну главу. Одну главу! Любой якудзы. Это при учете, что в ней история в итоге была бы завершена. А тут, конечно, если так двигать вперед сюжет, то тебе и 10, и 15 частей не хватит. Учитывая, в каких муках рождался триквел, я что-то боюсь, что 4-й части может в итоге не случиться. И все равно, получается, история останется незаконченной. Только если раньше она обрывалась на высокой ноте, на очень душевном моменте, то теперь обрывается на ебаной хуйне. Извините за мат, но по-другому я это назвать не могу. Ни одного хорошего нового персонажа, никакого развития у старых, абсолютно ненужные эпизоды. Печет! Реально печет просто! Это stopgame.ru. Это человек, который заплатил за игру в 3 раза больше ее стоимости. Это самая дорогая игра с Kickstarter. Это Shenmue 3. Это пиздец, господа. Топ-контент. Блять. Топ-контент. Там мне нормально, я прошел нахуй.
Не, нормально, я прошел. Мне понравилось. Не знаю, что не нравится Василию Гальпе. Пусть это самое. Ну, ебать. Денег пусть мне даст в следующий раз. Я за него поиграю. Мне, в принципе, не трудно. Го еще. Нет, еще обзоров не будет. Пришло 100 человек. Вот если бы столько народу пришло на Deadly Premonition под конец, вот это было бы хорошо. Вот те 116 человек, которые сейчас сидят у меня. Где же вы были, когда был Deadly Premonition? Когда на стриме было 5 человек. Я у Зибура буду смотреть. Я тоже буду у Зибура смотреть. Я был у Зибура. Что он выключил? Я хотел его зарейдить. Саня шпигун тут. Саня, включай прям сейчас. Прям сейчас врубай. Потом. Понял нахуй. Ладно, ребята, всем тогда пока. Я пошел. Завтра будет D4. Всех жду на D4 завтра. Всем купить Deadly Premonition 2, поддержать. Поддержать Свери. Если нет, то бан нахуй. Я прям сейчас буду проверять сидеть. Вот сейчас в активности вот здесь. Вот тут сейчас буду сидеть проверять. Блять, ну. Во. Так. Что там у нас? Ой, блять. Нихуя. Зибура, блять. Купил гамулину жесткую. Вот сейчас вот тут сижу и жду, чтобы вот здесь у меня было Deadly Premonition у всех, чтобы было куплено здесь. Вот тут вот сверху. Вот сижу, буду обновлять, чтобы у всех было куплено. Опа. Это супер лайк. А сколько Deadly Premonition первый стоит вообще? 300 гривен. Deluxe Edition. Game Soundtrack. Все куплено нахуй. Обновляем. Гондон. Все, я выключаю. Все. Всем пока.